ক্লাস রেকর্ডটা থাকলে স্যার আমাদের জন্য একটু ভালো হয়। Okay. I'll make the recording, but I'll not provide as uh, with the class lecture. But if you need later on, you can ask. So today we're gonna talk about our one of the two courses, course title ASVM 454, that is yeah, breeder farm and hatchery management. So as far as I know, you were provided with a notebook to write the practical notebook, and we have to sit for midterm examination, and your exam is approaching as well, to the best of my knowledge, maybe first week of March. So we may have time to cover the practical session because it is supposed to like held after the vacation of Eid. So let's see how far we can go. So as we said already, the topic is breeder farm and hatchery management, and we have 10 experiments within the course. So the keywords, if you see here, one is breeder farm, another one is hatchery management. Although the topic inside the course doesn't contain a lot about breeder farm, only mostly about the hatchery management. So we'll go by topic. Okay. The first topic to discuss is behavior and body characteristics of breeder cock and hen. So before we discuss about breeder cock, we need to and hen, we need to know the difference between commercial stock and breeder stock. As you can see on the definition of commercial stock, we wrote that these birds refer to chickens that are raised for the primary purpose of producing meat or eggs. That means the broiler available in the market for meat is a commercial stock, and the layer available in the farm to produce eggs, what we buy usually for uh, eating purpose, is the commercial layer, okay, or egg purpose. These are the commercial stock actually we always get along with. ব্রয়লার বার্ড আমরা সচরাচর বাজারে গেলেই লাইভ যেহেতু মার্কেটিং হয়, বাজারে গেলেই দেখতে পারি। লেয়ার মুরগিটা দেখা কোয়াইট এ বিট ডিফিকাল্ট, স্পেশালি যখন তারা প্রোডাক্টিভ স্টেজে থাকে, ওই স্টেজে দেখা ডিফিকাল্ট। ইফ ইউ হ্যাভ opportunity to visit a layer farm, then you might have seen the layer birds. তবে লেয়ার মুরগি আমরা দেখি যখন স্পেন্ট হেন হিসেবে সেগুলো বাজারে বিক্রি হয়, তার মানে সেগুলোর প্রোডাক্টিভ সাইকেল শেষ হওয়ার পরে অথবা ডিম উৎপাদন সম্পূর্ণ হলে বাজারে যখন মার্কেটিং করা হয় তখন লেয়ার মুরগি দেখা যায়। সো দিজ আর দ্য কমার্শিয়াল স্টকস অ্যাকচুয়ালি। And what are the characteristics of commercial stocks? They have rapid growth in terms of the broiler, not for layer, rapid growth. Efficient feed conversion, these applies to both broiler and layer. High meat yield, this is for the broiler, of course. High egg production is for the layer. Now, when we talk about the feed conversion efficiency, or in our other words, we can call it FCR. সো তোমরা জানো যে 1 কেজি খাবারকে তারা
উম, না, 1 কেজি মাংস উৎপাদন করতে হ্যাঁ, যতটুকু খাবার প্রয়োজন হয় একটা মিট প্রডিউসিং বার্ডের, সেটাকে তার এফসিআর বলা হয়। হ্যাঁ, এফসিআর, ফিড কনভার্সন রেশিও। একইভাবে 1 কেজি ডিম উৎপাদন করতে যত কেজি খাবারের প্রয়োজন হয় সেটা লেয়ারের এফসিআর। সো সেই এফসিআর ইম্পর্টেন্ট, অথবা এখানে যেটা উল্লেখ করা হচ্ছে ফিড কনভার্সন দ্য সেম। লাইফ সাইকেল, লাইফ সাইকেলটা কমার্শিয়াল স্টকের জন্য ব্রয়লারের তোমরা জানো সর্বনিম্ন 28 দিনেও বাংলাদেশে মার্কেটিং করা হয়, অ্যান্ড ইট ক্যান গোজ আপ টু 42 ডেজ, 42 দিনেও মার্কেটিং করা হয়। তবে ফার্মাররা সচরাচর 28 দিনে এক্সপেক্টেড বডি ওয়েট না পেলেও 32 থেকে 36 দিনের মধ্যে মার্কেটিং করার চেষ্টা করে, বিকজ ইন দ্য লেটার স্টেজ দ্য বার্ডস টেন্ড টু ইট আ লট। শেষের দিকে বার্ড অনেক খেতে চায়, যেহেতু তারা সাইজে বড় হয়ে যায় ওই সময়। সো ফিড কস্টটা বাঁচানোর জন্য, আর অ্যাট দ্যাট স্টেজ, হ্যাঁ, শেষ পর্যায়ে বডি গ্রোথ আগের মতো হয় না, এজন্য ফার্মার টেন্ড টু সেল দেম। বাট দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং টু note here is that if the broiler is kept for around 40 days or 38 to 42 days, the meat consistency become harder, একটু চিউই হয় মিটটা, that taste better. And for the layer commercial stock, we keep the birds up to the egg laying productivity declines, যতদিন পর্যন্ত না এগ লেইং প্রোডাক্টিভিটি কমে যায়। নাও দ্য ইমপ্রুভড অর ডেভেলপড কমার্শিয়াল স্টকস ফর এগ প্রোডাকশন অথবা এগ লেয়ার যেগুলো আছে, তাদের দেখা যায় যে উম, আজকে থেকে 5 থেকে 7 বছর আগেও 70 সপ্তাহ পর্যন্ত রেয়ার করা হতো, কিন্তু এখনকার স্টকগুলো আপ টু 90 to 100 উইকস, 100 সপ্তাহ পর্যন্ত রেয়ার করা হয়। তো 100 সপ্তাহের মধ্যে প্রথম 20 বা 22 সপ্তাহ তো ডিম দিবে না, এরপর বাকি সময়টা ডিম দেয় আর কি। সো হোয়াট এভার আওয়ার interest would be to the breeder stock as the course demands so. So breeder stock, if you see the definition here, breeder stock refers to chickens specifically selected and managed for producing fertilized egg. সো ব্রিডার স্টক রাখার কারণই হচ্ছে যে আমরা সেখান থেকে উর্বর ডিম চাই। এখন হোক সেই ব্রিডার স্টক একটা ব্রয়লার ব্রিডার স্টক অথবা লেয়ার ব্রিডার স্টক, ডাজন্ট ম্যাটার। ব্রয়লার ব্রিডার স্টক হলে যে সেখান থেকে আমরা মাংস চাচ্ছি তা না, কিন্তু ব্রিডার স্টক হচ্ছে ডিম দিবে, যে ডিম আহ ফোটানোর পরে বা ইনকিউবেশনের পরে সেখান থেকে কমার্শিয়াল স্টক উৎপাদন হবে। হ্যাঁ, যদি ব্রয়লার ব্রিডারের ডিম থেকে আসে সেই বাচ্চাগুলো হবে ব্রয়লার, এবং সেগুলো ব্রয়লার হিসেবে বাজারে পরে মার্কেটেড হয়। আর যদি লেয়ার ব্রিডার স্টক থেকে আসে সেই বাচ্চাগুলো হবে লেয়ার, অবশ্যই ফিমেলগুলো শুধুমাত্র লেয়ার হবে, মেলগুলোর ভাগ্য অন্যরকম হয়। সো এই ফিমেলগুলো ডিম উৎপাদন করবে, কাজে এগুলোকে কমার্শিয়াল লেয়ার বলা হয়। সো আউট অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স, breeder stock is chosen for traits related to reproductive performance। হ্যাঁ, ব্রিডার স্টক কিন্তু রিপ্রোডাক্টিভ পারফরমেন্স দেখে চুজ করা হয়। অবশ্যই রিপ্রোডাক্টিভ পারফরমেন্সের মধ্যেই এগ প্রোডাকশন চলে আসে, নাম্বার অফ এগ প্রোডাকশন। এছাড়াও রয়েছে সেই এগগুলোর ফার্টিলিটি রেট, হ্যাচাবিলিটি রেট, অ্যান্ড অ্যাবিলিটি টু প্রডিউস হেলদি অ্যান্ড রোবাস্ট অফস্প্রিং, মানে এইসব ডিম থেকে ভালো বাচ্চা উৎপাদনের সক্ষমতা থাকতে হবে। These birds may not necessarily be optimized for meat or egg production, but rather for passing on desirable genetic traits। হ্যাঁ, তাদের যে ডিজাইরেবল জেনেটিক ট্রেট রয়েছে ব্রিডার স্টকের, যেমন তার খুব ভালো মাংস উৎপাদন করার সক্ষমতা রয়েছে,
কিন্তু আমরা তার কাছ থেকে মাংস চাই না, আমরা চাই যে সে এই জেনেটিক পটেনশিয়ালিটিটা হি passes away or she passes away to the next generation. হুম, ব্রয়লারের মধ্যে সেই গুণটা যাতে সে পাস করে দেয়, দ্যাট ইজ দেয়ার পারপাস। As for the life cycle of the breeder stock, the life cycle is quite a bit longer than the commercial stock. Commercial stock মানে we have to compare with the layer here. ব্রয়লারের সাথে কম্পেয়ার করলে চলবে না। লেয়ার যে বার্ডগুলো আমরা বললাম যে 190 থেকে 100 সপ্তাহ পর্যন্ত রিয়ার করা হয়, বাট ফর দ্য ব্রিডার স্টক ইট গোজ ফ্রম 110 to 130 উইকস। হ্যাঁ, 130 সপ্তাহ পর্যন্ত পালন করা হয়। So, as we are talking about different breeder stocks, we should have a minimum, at least, idea about the breeding companies that control the worldwide chicken supply. হ্যাঁ, বিশ্বব্যাপী চিকেন সাপ্লাই মাত্র কয়েকটা কোম্পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, and those breeding companies are as follows, নিচে দেওয়া আছে। So, mm, before going in detail, I want to say something that the formula these breeding companies use, অথবা the lines where from the broiler and breeders are used, the way they cross, যেভাবে তারা মেটিংটা করায়, those are secret। এগুলো সিক্রেট অথবা হিডেন রাখে তারা, so that nobody can copy and they continue their profitable business. So out of the broiler breeding companies, one is Avia Gen. So you must have heard the name of Ross 308. এটা একটা ব্রয়লারের strain. So this Ross 308 and Arboracres, another strain. These two strain are the product of this company known as Aviagen. Very widely popular broiler strain in Bangladesh and subcontinent, of course, uh, known as COB 500. This is from the company known as COB Ventrace. Another big company in this field is Hubbard. They have Hubbard Flex, which is another example of broiler breeder, from where the mm, broiler strain are marketed. So some of these are important. And for the layer breeding companies, these three companies are mostly like popular, and namely they are Highline International, Luhmen, Tayarjuk, yeah, and the ISA Institute de Selection Animal. So these three companies and their strain names are Highline Brown, Highline White 36, Lohman ALSL, Lohman Brown, Isa Brown. Another one used to be Isa White, but recently Isa White is not marketed anymore. And the Bovans, one of the most new strain of layer chicken, Bovans. So these are the some of the strain names. So if in the Viva examination, the examiner asks you about the broiler strain name and layer strain name, you have to mention these white highlighted names. And for the companies, the like the heading of this, like the Highland International, Lohmanisa, these are the company name. And this experiment topic was the um, characteristics and behavior of breeder stock. So we're going to talk about the behavior first, and then we have the characteristics of breeder stock. Out of the behavior can be divided into two sections, like the behavior for the cock and the behavior for the hen.
that means male and female chicken. So we'll discuss in two categories. For the first cited behavior here is the crowing. হ্যাঁ, মোরগ যেভাবে ডাকে সেটাকে বলা হয় crowing. One of the most characteristic behavior of rooster is crowing. So why they crow? কেন ডাকে? There are several reasons or purposes, like they like to announce their presence to the flock. They want to establish territory. যখন তারা একটা টেরিটরি এস্টাবলিশ করতে চায় অফ দেয়ার ওন, তখন তারা ডাকে। and to attract hens, hen attract করার জন্য for mating. Another behavior is mate attraction and courtship. So what they do actually, they like express themselves in such a way so that the females are attracted. That is what is known as the courtship, like dancing, spreading and fluffing feathers, dropping one wing to the ground and making soft cackling sound. So clucking sound. So usually cocks do not make clucking sound, but when it is time for mating and he wants to like pursue the female or hen, then sometimes cock also make cackling sounds. We have the cackling sounds and the crowing sounds recorded, so we'll hear it later on. স্যার দুই একজন স্যার ওয়েটিং রুমে স্যার ওদের যদি একটু অ্যাকসেপ্ট করতেন স্যার, হয়তো ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল স্যার। ওয়েটিং রুম তো অ্যাক্টিভেট করা নেই। I think waiting room is not activated, so they can join by themselves. Um, like ask them to disconnect and try to connect again, and let's see if the problem remains. Tell me again. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। So the next point of their behavior is guarding and protectiveness. Likewise, in other species, males tend to be guard the whole flock, what he controls, and also try to protect them from perceived threats. So what they do, like if that is a manageable threat, the cock tries to manage, and if that is not a manageable threat, the cock try to alert the whole flock by his sound. Establishing pecking order. সো পেকিং অর্ডার তোমরা জেনে থাকবা যে একটা ফ্লকের মধ্যে যদি হ্যাঁ 10টা চিকেন থাকে, 10টা চিকেনের এইজের ডিফারেন্স থাকে, দেয়ার বডি সাইজের ডিফারেন্স থাকে। তো এই ডিফারেন্স অনুযায়ী তাদের মধ্যে সিনিয়রিটি জুনিয়রিটি মেনটেন হয়। হ্যাঁ, দ্যাট মিনস দ্য স্ট্রঙ্গার অ্যান্ড দ্য ওল্ডার দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইজ, হি উইল বি দ্য লিডার, অ্যান্ড দিস ফলোজ টু আদার ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাজ ওয়েল। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ পেকিং অর্ডার, অথবা এটাকে হেরারকিও বলা হয়। সো স্পেশালি এটা কখন করে মেলরা, যখন একটা ফ্লকে একাধিক মেল থাকে, হ্যাঁ, মোর দেন ওয়ান মেলস, দেন দে ট্রাই টু এস্টাবলিশ আ পেকিং অর্ডার। If there is no male, still they will try to establish pecking order so that every
other female follows or obey him, and if there is any male other than this male available, then they will definitely try to establish a pecking order to maintain the leadership of the flock. So how they do it, like they uh, the puffing of their feathers, তারা ফেদারটাকে ফ্লাফিং এর মাধ্যমে তাদের শরীরকে বড় দেখায়। স্ট্রুটিং হচ্ছে আহ, বুক ফুলিয়ে চলা, যেটা বাংলায় বা মানুষের ক্ষেত্রে আমরা বলি, অথবা ইন কেস অফ বার্ডস দে টেন্ড টু বি লুক লার্জার, তারা মাথা উঁচু করে ইরেক্ট হয়ে আহ, হাঁটাচলা করে, টু লাইক feel the other males that they are not big like him. And they also fight, and you will see if the males are they are in a flock, they will fight to establish the pecking order. Mating rituals. There are some mating rituals as well. The breeder cock will exhibit, like circling the hen before mating, making the cackling sound or vocalization, and displaying physical postures like dancing or etc. So এই ধরনের behavior করে, and this behavior mostly are exhibited when the cock and hens are reared together, একসাথে ফ্লোর রিয়ারিং এ যখন রিয়ার করা হয় তখন এই ধরনের আম, এই শো করে, ক্যারেক্টারিস্টিক শো করে। ওকে, now we want to know about some of the behaviors of the breeder hens. So as they are female, they will have some mothering characteristics which differ from the cocks, like the nesting behavior. When they become sexually mature, that means when they are about to lay eggs, before that, as they can understand by themselves, they try to look for some safe place and accumulate some stuffs, soft stuffs like straw if available, and try to make a nest for safe egg laying. The next behavior is egg laying. Of course, this is only possible for the females. The next one is the broodiness. You know the definition of broodiness, that it is a natural instinct to incubate eggs and raise chicks. That is what broodiness is. Now, in commercial enterprises, whether it is like broiler breeder or layer breeder, we want to remove the broodiness. আমরা broodinessটাকে discourage করি, because if the hen goes broody, it will like give a big pause, একটা বড় pause দিবে in the egg production. So সেই পজটা যেহেতু আমরা চাই না, we want as much as egg possible from her. That's why we quickly remove the egg. To not let her broodiness, but broodiness is her behavior. The next one is dust bathing. This is also applicable for the male as well, although we haven't mentioned there. So what they do, they like bath with the dust to maintain their feather health and cleanliness. Other behaviors include the social interactions. Hence, they like interact with each other within the flock, and they also form a hierarchy or like the pecking order within the hens. হেনদের নিজেদের মধ্যেও একটা পেকিং অর্ডার অথবা হিরার্কি থাকে, স্তর বিন্যাস বলা যেতে পারে, থাকে। এবং এটা স্পেশালি ইফেক্টিভ হয় কাদের জন্য, যারা নতুন আসে এই গ্রুপে। হ্যাঁ, সো ব্রিডার ফার্মে একটা প্র্যাকটিস আছে যে আম, কিছু ব্রিডার হেন্স যখন এজড হয়ে যায় সেগুলোকে রিমুভ করে সেখানে নতুন কিছু রিপ্লেসমেন্ট স্টক দেওয়া হয়। হ্যাঁ, রিপ্লেসমেন্ট হেন্স। সো দিস রিপ্লেসমেন্ট হেন্স আর ইউজুয়ালি
younger, বয়স কম থাকে, and the older hens uh, which have not culled yet, যেগুলো এখনো কাল করা হয়নি, এখনো ফ্লকে রয়েছে, they want to have some dominance over the younger one. And this is when they interact in such a way so that there is a hierarchy form. Vocalization. Breeder hens may vocalize with clucking sounds. এটাকে ক্লাকিং সাউন্ডস বলা হয়, পার্টিকুলারলি হোয়েন দে ফাইন্ড ফুড, যখন খাবার খুঁজে পায়, অথবা কমিউনিকেশন করে যখন অন্যান্য মেম্বারদের সাথে, তখন ক্লাকিং সাউন্ড দিয়ে তারা কমিউনিকেট করে। সো হিয়ার ইজ দ্য সাউন্ড, আই হোপ অল অফ ইউ নো ইট, বাট অনলি ফর লাইক, yeah, yeah, this is what is known as the clucking sound. It mostly comes out from the females. The next is avoiding dominant roosters. Females have a like behavior or practice that they want to avoid dominant roosters or dominant males, because uh, that will keep them safe from injuries while mating. Then the sunbathing comes. Along with dust bathing, they also practice sunbathing to have some rest and for their well-being of their feather and body. Protecting eggs is one of their mothering characteristics. They want to guard their eggs and the mating. So last point, I think, yeah, the mating. Breeder hens engage in mating with roosters for fertilization. So this is one of their behavior, and the behavior of roosters as well, as you can see. তারাও মিটিং এ অংশগ্রহণ করে। So from the part of the female, they accept the advances of rooster. তারা রুটভন্সের অ্যাডভান্স মানে কাছে আসাকে এটা অ্যাকসেপ্ট করে, আদারওয়াইজ মিটিং উড নট হ্যাভ হ্যাপেন। অ্যাজিউমিং স্পেসিফিক পশ্চার্স, এবং রুস্টার যে পশ্চারগুলো করে সেগুলো অ্যাজিউম করে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অ্যান্ড পার্টিসিপেটিং ইন দ্য মিটিং প্রসেস। সরি, okay. Now, we have talked about the behavior of male and females. Now, what are the difference between male and females breeder? Now, behavioral difference গুলো চলে আসবে, which are enlisted in number 2. তাদের বিহেভিয়ারে কি কি ইয়ে রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে, অথবা যদি এখানে অতটা ডিটেল নাও লেখা থাকে, তোমরা ইউ ক্যান ইউজ দ্য information from the upper slides. Now, the physical characteristics are important because the topic of this experiment was the characteristics and behavior of cock and hen. So আমরা যেহেতু characteristics নিয়ে কথা বলিনি, এখানে কিছুটা সুযোগ হয়েছে। In the next slide there are some characteristics as well, so you can pick up from here and use it if necessary. Out of the physical characteristics, the size and weight is an important one. The males tends to be bigger in size and of course more have more weight. So this size dimorphism is more noticeable in some breeds than others. So this is not a like uniform dimorphism everywhere. In some breeds, maybe the male and female have a difference of 500 gram, and in some breeds they may have the difference of 2 to 3 kilograms. So অনেক ইয়ে হতে পারে depending on their breeds. And the feathers of the male or the roosters are more vibrant and iridescent, luminous. Okay, so this is for all bird species, that male partners are more vibrant to look,
অথবা কালারফুল টু লুক দেন দ্য ফিমেল পার্টনার। Combs and wattles. The combs and wattles are larger in male and smaller in females. So if you don't know or forgot the combs and wattles, you need to have a check on the picture of a bird to know the comb and wattles are. Behavioral differences, we know the differences. The next is the reproductive organs. So you can use this point as well to describe the characteristics of male and female. The males the females have reproductive system that includes ovaries and oviduct. Female reproductive organer major portions are ovary and oviduct. And for the males, the testes and other reproductive organs are the portion of their reproductive tract. And the egg laying capability is also only limited to female. Social hierarchy, dominance and pecking order. Within a flock, rooster may exhibit dominant behavior and establish a pecking order. Dominant males may engage in display of aggression as well. Yeah, we have talked about this. The crowing, we have discussed this one. And lastly, the egg production. So egg laying, yeah, we have already mentioned this in reproductive characteristics, so you can skip this one. But the last line here is that the roosters do not lay eggs. Their role is to fertilize the eggs by providing sperm. So it is the function of males. So we are going to hear the sound of crowing from male. Yeah, very known sound, especially in the morning, but they may crow any time of the day, depending on situation. So we have just covered our first experiment. The second one is the flock uniformity of breeder flock, অথবা flock uniformity of breeder hens, breeder chickens, এভাবে বলা যেতে পারে। So what uniformity is, that is the key word here, uniformity. So I hope you know the term and definition as well as the importance of uniformity in terms of chicken, if not in breeder flock, but must in broiler and layer flock. So if we want to explain the uniformity or define it, a flock is considered uniform when the individual birds are similar in size and weight. একটা ফ্লকে যখন বার্ড গুলো কোয়াইট এ লট সিমিলার ইন সাইজ অ্যান্ড ওয়েট গ্রুপ হয়, একই এজ সরি একই সাইজ এবং ওয়েট গ্রুপের মধ্যে হয়, তখন সেই ফ্লকটাকে ইউনিফর্ম বলা হয়। আবার লেইং হেন্সের ক্ষেত্রে ইউনিফর্মিটি ইন এগ প্রোডাকশন ইজ সিগনিফিকেন্ট। লেইং হেক্সের ক্ষেত্রেও ইউনিফর্মিটি খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ অ্যালং উইথ দ্য মিট প্রডিউসিং হ্যান্স। সো আমরা লেইং হেন্সের ইম্পর্টেন্সটা এখানে দিচ্ছি বিকজ অফ আওয়ার ব্রিডার স্টকস আর লেইং বার্ডস, মোস্টলি লেইং বার্ডস। আমরা মেল কেপ্ট করি, নট দ্যাট মাচ। লাইক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেটিং রেশিওটা হয় 1:10, অথবা sometimes it can be more than 1:10, because when we go for artificial insemination, তখন কিন্তু অনেক বেশি করা যায় একটা মেলের থেকে প্রাপ্ত স্পার্ম অথবা সিমেন দিয়ে। But for your information, in the practical situation of the breeder ফার্মের প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনে ন্যাচারাল মেটিং ইজ প্রেফার্ড। তোমরা মোস্টলি ইন্টার্নশিপে যখন যাবা, যদি কোনো ব্রিডার ফার্মে অ্যাটাচমেন্ট হয়, তখন দেখতে পারবা যে ব্রিডার ফার্মে মেল ফিমেলগুলো
সবই ন্যাচারাল মেটিং এর মাধ্যমে তাদের ফার্টিলাইজড ডিম উৎপাদন করা হয়। সো হোয়াট এভার, laying hens uniformity in egg production is significant. A flock with consistent egg laying performance is easier to manage and predict. সো একটা ফ্লক যখন আহ, একইভাবে প্রোডাকশন দিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু এটা ম্যানেজ করা অনেকটা সহজ হয়, কেননা ফ্লকের যখন 70% এগ প্রোডাকশন থাকে অথবা 80% এগ প্রোডাকশন থাকে, মানে প্রতি 100টা মুরগির মধ্যে 80টা মুরগি ডিম দিচ্ছে, হ্যাঁ। সো 80% এগ প্রোডাকশনের জন্য যে নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট, 95% এগ প্রোডাকশনের জন্য নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু একটু ভিন্ন। এখন যদি এমন হয় যে 50টা বার্ড 90% দিচ্ছে, 50টা বার্ড দিচ্ছে 70%, তাহলে তাদের নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট ভিন্ন। কিন্তু যেহেতু তুমি একসাথেই পালন করো, এগুলোকে কিন্তু ভিন্ন ধরনের নিউট্রিয়েন্ট দেওয়া পসিবল না। কাজেই হায়ার নিউট্রিয়েন্ট দিতে হবে যারা বেশি ডিম দিচ্ছে সেইভাবে। এই জন্য যে হায়ার নিউট্রিয়েন্টের জন্য যে এক্সট্রা কস্টটা হলো, এটা কিন্তু একটা লস। এই ধরনের আরো অনেক লস রয়েছে যদি ফ্লকটা ইউনিফর্ম না হয়, আমরা এই চ্যাপ্টার বা এই টপিক আলোচনা করতে করতে জানবো। ইম্পর্টেন্স অফ ইউনিফর্মিটি ইন ব্রিডার ফ্লক। ব্রিডার ফ্লকে ইউনিফর্মিটির ইম্পর্টেন্স গুলো কি কি? নাম্বার ওয়ান ইজ হিয়ার অপটিমাল রিপ্রোডাক্টিভ পারফরমেন্স। সো ইফ দ্য ফ্লক ইজ ইউনিফর্ম, ফ্লক যদি ইউনিফর্ম হয় তার মানে এই ব্রিডার ফার্মের যে ফিমেলগুলো আছে সেগুলো যদি একই এইজের হয়, হ্যাঁ, ধরো সবাই একসাথে 22 অথবা 23 সপ্তাহে আসলো, তাহলে দে উইল বিগিন লেইং এগস অ্যাট আ সিমিলার এজ। একই সাথে ডিম দেওয়া শুরু করবে। কিছুদিন হেরফের হতেই পারে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েশনের জন্য। সো ইফ দিস হ্যাপেন্স, দে গিভ eggs at similar age. This results in a more synchronized reproductive cycle. তাহলে রিপ্রোডাক্টিভ সাইকেলটা তাদের সিঙ্ক্রোনাইজড হয়, একইভাবে চলে। তার মানে যারা যখন পিক প্রোডাকশনে আসবে সবগুলো বার্ড একই সাথে পিক প্রোডাকশনে আসবে, তারপরে তারা একই সাথে আবার ফল করবে। তারপর যখন মোল্টিং হবে, মোল্টিংও মোটামুটি একই সময় হবে। মোল্টিং এর সময় কিন্তু খাবারের প্রোটিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়, কাজেই সব বার্ডের জন্য একসাথে প্রোটিন বাড়িয়ে দিলেই ম্যানেজমেন্টটা তখন সহজ হয়ে যাবে। অ্যালোয়িং ফর বেটার ম্যানেজমেন্ট, ইয়া উই হ্যাভ টকড। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ কনসিস্টেন্ট এগ প্রোডাকশন। When the birds are similar in age and physiological development, they are likely to lay eggs at a similar rate, facilitating a steady and predictable supply of the fertile eggs to the for hatching অথবা to the hatchery. সো তারা একই রেটে ডিম ডিম দিবে। এবং এই ধরনের সিচুয়েশন আসলে যেটা সুবিধা হয় হচ্ছে, ব্রিডার ফার্মের যে অবজেক্টিভ সেটা হচ্ছে দে ওয়ান্ট টু সেল দেয়ার ফার্টিলাইজড এগ টু দ্য হ্যাচারি, তাই না? কাজেই আহ, যদি ফ্লক ইজ ইউনিফর্ম, দেন উই ক্যান প্রেডিক্ট যে হাউ মাচ এগ ইজ গোয়িং টু কাম আফটার 3 or 4 উইকস, হ্যাঁ, অথবা আজকে থেকে 1 মাস পরে ফ্লকের এগ প্রোডাকশন কতটুকু থাকার কথা অ্যাজ পার ম্যানুয়াল, ম্যানুয়াল অনুযায়ী কত পার্সেন্ট থাকার কথা। এবং সেটাই যদি ফলো হয় তাহলে আমরা ওই সপ্তাহে একটা হ্যাচারিকে কত পরিমাণ ডিম, ফার্টিলাইজড ডিম দিতে পারবো, সাপ্লাই করতে পারবো, এই অনুযায়ী আমাদের বিজনেস এগ্রিমেন্ট কিন্তু হয়ে থাকতে পারে। আর যদি সামহাউ দ্য ফ্লক ইজ নট ইউনিফর্ম, যদি ইউনিফর্ম না হয়, দেন ইউ ক্যান নট প্রেডিক্ট। হ্যাঁ, এবং যদি প্রেডিকশন আমরা না করতে পারি, উই ক্যান নট মেক আ বিজনেস ডিল অ্যাজ ওয়েল। The some of the other importance is improved hatchability. So when you are getting eggs of from similar size bird,
if the flock is uniform, then you will will get similar sized egg, হ্যাঁ? একই ধরনের একই সাইজের ডিম মোটামুটি তুমি পাবা। So those similar sized egg will produce a similar size of chicks, একই সাইজের বাচ্চা উৎপাদন করবে, যেহেতু ডিমের সাইজের উপর বাচ্চার সাইজ ডিপেন্ড করে। So this uniform batch of chicks you will get from the eggs with consistent quality and vitality। এবং যদি তোমার ব্রিডার স্টকের হেলথ কন্ডিশন ভালো হয়, ভালো নিউট্রিশন তারা পায়, তাহলে কিন্তু সেই ইউনিফর্ম ফ্লক থেকে উইল গেট কোয়ালিটি চিক্স উইথ হায়ার ভাইটালিটি। সিম্পলিফাইড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস, ম্যানেজমেন্ট সহজ হয়ে যায়, আমরা অলরেডি কয়েকবারই মেনশন করেছি। আদার এক্সাম্পলস অফ বিং ইজনেস ইন ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্যাট ফিডিংটা ইজি হয়, আমরা জানি। ভ্যাকসিনেশনও ইজি হয়ে যায়। ভ্যাকসিনেশন ইজি হয় কিভাবে? যখন একই এজ গ্রুপের বার্ড থাকে, তখন আমরা একটা ভ্যাকসিন সব বার্ডের জন্য সমানভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি, তাই না? সো ম্যানেজমেন্টটা সহজ হয়ে যায়, অ্যান্ড সো অন। রিডিউস ক্যানিবালিজম অ্যান্ড অ্যাগ্রেশন। So when the birds are in similar in size, so they will like stop fighting because they have the similar strength, and you will not see any initiation of cannibalism if other things are maintained properly, like the nutrition, feeding, lighting, etc. So এগুলো হবে। Now but there will still be mm, like pecking order, সেটা ফর্ম করবে, হুইচ ইজ নট আ নেগেটিভ থিং। এবং মেল এবং ফিমেলের সাইজের মধ্যে পার্থক্য থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। বাট দ্য গুড থিং ইজ দ্যাট ইউজুয়ালি মেল অ্যান্ড ফিমেলস ডু নট ফাইট themselves, only the males fight with themselves. Effective vaccination programs, yeah, vaccination would be easier, so you will get proper result out of a vaccination program, as you know the size of the bird, the health status of the bird, and the production status of the bird are uniform. Then depending on those characteristics, you are going to like prepare your vaccination dose, and that going to be effective. Some other importance, like the optimized feed conversion efficiency. So when the birds are uniform, they will require similar nutritional, they will have similar nutritional requirements, and you will be able to like provide feed to them with easier management. হ্যাঁ, ফিড আমাদের প্রস্তুত করতে কম ঝামেলা হবে, যেহেতু একই নিউট্রিশন রিকোয়ারমেন্টের ফিড তৈরি করলেই চলে। এবং আমরা যদি কেনা খাবারও খাওয়াই, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু হোয়াট ম্যানুয়াল সেইজ, ম্যানুয়াল যে খাবারটা দিতে বললো ওই খাবারটা শুধু সাপ্লাই করলেই হবে। সো দিস উইল হেল্প ইন অপটিমাইজড ফিড কনভার্সন এফিসিয়েন্সি। কেননা যদি ফ্লকটা ইউনিফর্ম না হয়, সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু আন্ডার ওয়েট বার্ডস থাকে, কিছু ওভার ওয়েট বার্ডস থাকে। সেই বার্ডগুলো জন্য আবার আলাদা নিউট্রিশনের ব্যবস্থা করতে হয়। আরেকটা খুব অসুবিধার কারণ হচ্ছে আন্ডার ওয়েট বার্ডগুলো ইভেনচুয়ালি দে আর ডিপ্রাইভড ফ্রম হ্যাভিং ফিড। আন্ডার ওয়েট যেহেতু তাদের শরীরে শক্তি কম থাকে, তারা খাবার গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়, বিকজ দেয়ার আর সাম কম্পিটিশন ইন ফিড আপটেকিং। যখন তারা বঞ্চিত হয়, দে বিকাম ইমাসিয়েটেড ডে বাই ডে, ধীরে ধীরে তারা আরো রোগা পাতলা হতে থাকে। এবং দিজ উইক বার্ডস ক্যান বি আ পোটেনশিয়াল সোর্স অফ ডিজিজ অ্যাজ ওয়েল, তাই না? এগুলো ডিজিজের জন্য একটা পোটেনশিয়াল সোর্স হতে পারে, যেহেতু দে আর নট হ্যাভিং প্রপার অ্যামাউন্ট অফ ফিড, দে আর নট গেটিং দ্য নিউট্রিশন দে রিকোয়ার ফর দ্য ইমিউন রেসপন্স। হ্যাঁ, আমরা জানি প্রোটিন, ভিটামিনস, দিজ আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট থিংস ফর
function. So immune response-টা যখন ঠিক থাকে না, then they are more susceptible to diseases. That is how the flock can be affected with diseases, and of course your feed conversion will go down. Enhanced breeding program success. When the birds are of similar characteristics, then you will have easiness in selecting birds for breeding program, and this selective breeding will help you to like have success in the breeding program. Improved marketability. When the eggs are of similar size, অথবা when the hatched out chicks are of similar size from the breeder eggs, then it will be easier for you to market them with a higher grade. আর যদি বিভিন্ন গ্রেডের হয়, then you will not get customer or client for lower grade chicks. That will be a loss for your enterprise. Now, we have already talked about the importance of uniformity. Now, what are the way out if your flock is not uniform? You found that many of the birds do not match with the recommended level of productivity, either in egg production or in their body weight. তারা যে একটা ম্যানুয়াল অনুযায়ী যে স্ট্যান্ডার্ড ওয়েট থাকার কথা, অথবা যে স্ট্যান্ডার্ড ডিম প্রোডাকশন করার কথা, সেটা তারা করছে না। তার মানে তারা ইউনিফর্ম না। তাহলে তখন কি করণীয়? হ্যাঁ, so the thing we have to do is to conduct a thorough assessment. আমাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে হোয়ার দ্য ফ্ল ইজ, হ্যাঁ, কোথায় ত্রুটিটা রয়েছে। লাইক ইজ দেয়ার এনি ভ্যারিয়েশন ইন দ্য এজ গ্রুপ, বিভিন্ন এজ গ্রুপের বার্ড কি আমরা একসাথে রেখেছি যার কারণে সমস্যা হচ্ছে। ইজ দেয়ার এনি ভ্যারিয়েশন ইন দেয়ার জেনেটিক্স, আমরা কি বিভিন্ন ব্রিডের বার্ড একসাথে রেখেছি যে তাদের নিউট্রিয়েন্ট রিকোয়ারমেন্ট অথবা বডি সাইজের ভিন্নতা জেনেটিক্যালি আছে কিনা। ভেরিয়েশন ইন দেয়ার হেলথ স্ট্যাটাস, ভেরিয়েশন ইন দেয়ার নিউট্রিশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ, যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসে কোনো ভ্যারিয়েশন চলে আসছে কিনা, যেটা ম্যানুয়াল অনুযায়ী যেভাবে হওয়া উচিত আমরা সেভাবে হয়তো করছি না। আমাদের হয়তো বলা হয়েছে যে পার ডে 120 গ্রাম খাবার দিতে, আমরা 150 গ্রাম করে খাবার দিচ্ছি। হ্যাঁ, সো এই ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসে কোনো ভ্যারিয়েশন আসছে কিনা, এই বিষয়গুলো একটা থরো অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাস্ক টু ডু if you find if you find your flock is not uniform. Then if we go topic to topic or selective parameters, we need to review the feeding program. Like if there are any problem in the formulation of feed formulation এ কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা। আমরা যে সফটওয়্যার ইউজ করে ফিড ফর্মুলেট করছি, অথবা যে চার্ট দেখে, অথবা যে নিউট্রিশনাল কম্পোজিশনের উপর বেসিস করে ফিড ফর্মুলেশন করছি, সেটা ঠিক আছে কিনা। অনেক ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয় বিভিন্ন ফার্মে, সেটা হচ্ছে, এখন হয় না, আগে হতো, সেটা হচ্ছে মেইজ। ধরো যে মেইজ তো আমাদের চিকেনের জন্য ওয়ান অফ দ্য স্ট্যাপল ফুড, ফিড ইনগ্রেডিয়েন্ট। সো মেইজের যে একটা স্ট্যান্ডার্ড নিউট্রিশনাল কম্পোজিশন আছে, সেটা ক্যালকুলেট করে ফিড ফর্মুলেট করা হতো সবসময়। বাট মেইজ ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রি অ্যান্ড ডিফারেন্ট রিজিয়ন, হ্যাঁ, অ্যান্ড ডিফারেন্ট ম্যাচিউরিটি স্ট্যাটাস, মেইজের নিউট্রিশনাল কম্পোজিশন ভ্যারি করে। কাজেই কোন মেইজ দিয়ে, কোন দেশেরটা দিয়ে, অথবা মেইজের কোন ম্যাচিউর স্ট্যাটাসে আমরা তাকে খাদ্যে কনভার্ট করছি, মুরগির খাদ্যে, সেই অবস্থায় তার নিউট্রিয়েন্ট কম্পোজিশনটা কি সেটা জানা প্রয়োজন। তাহলে কিন্তু একমাত্র আমরা বার্ডসের নিউট্রিশন ফুলফিল করতে পারবো। একইভাবে অন্যান্য ফিড ইনগ্রেডিয়েন্টসেরও এভাবে অ্যানালাইসিস করে তারপরে অ্যাসিওর হতে হবে whether they contain sufficient amount of or standard amount of nutrition or not.
Health management. Address any health issues that may be affecting uniformity. Non-uniformity can be exacerbated by diseases or conditions that impact growth rate or reproductive performance. So যদি ইউনিফর্ম না হয় তাহলে গ্রোথ রেট এবং রিপ্রোডাক্টিভ পারফরমেন্সে হ্যাম্পার করতে পারে। কিন্তু আমরা যেটা করছি, আমরা হচ্ছে হেলথ চেক আপ করবো একবার, যে হোয়েদার দ্য বার্ডস আর ইন গুড কন্ডিশন অর নট। Cull non-uniform birds or non-conforming birds. The birds which are too small, too large, or exhibit any health issue, we need to cull them. So, firstly, we have done a thorough examination. Secondly, we have examined our feeding management. Thirdly, we have examined the health status. Now, depending on those examination, we need to cull the ununiform birds and non-uniform birds and um, birds with health issues. Another thing we can do is to implement selective breeding practices. Suppose we were not implementing selective breeding, আমাদের ন্যাচারাল ব্রিডিং হচ্ছিল ফ্লকে। তো ন্যাচারাল ব্রিডিং হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে যে বাচ্চাগুলো সেগুলো ইউনিফর্ম হচ্ছে না। আরো যদি ভেঙে বলতে চাই, ব্রিডার থেকে ডিম উৎপাদন হলো, বাচ্চার কথা না বলি, ডিমের কথা বলি। ব্রিডার থেকে যে ডিম উৎপাদন হলো, ডিমগুলোর সাইজ বিভিন্ন ধরনের রয়েছে, কোনোটা ছোট কোনোটা বেশ বড়, যেগুলো হ্যাচারির জন্য সুইটেবল না। সো কি করতে হবে, সিলেক্টিভ ব্রিডিং এ যদি আমরা যাই, যে সিমিলার সাইজের এবং সিমিলার এজের মুরগিগুলোকে যদি একটা ফ্লকে রাখা হয়, আর রিলেটিভলি স্মলার সাইজ এবং স্মলার এইজের মুরগিগুলোকে আরেকটা ফ্লকে রাখা হলে, তাহলে কিন্তু দুই ফ্লক থেকে তখন দুই ধরনের ডিম আসবে। কাজেই এই ধরনের সিলেক্টিভ ব্রিডিং করা যেতে পারে, অথবা আরেকটা প্র্যাকটিস করা যেতে পারে যে আমাদের শুধু বড় ডিমই প্রয়োজন, তাহলে উই ক্যান কাল দ্য স্মল বার্ডস অ্যান্ড উই ক্যান ইউজ দ্য selective breeding program, that is we select the larger birds or the birds which are capable of producing large eggs, and we use them for producing eggs. Optimized lighting program. We know there is a great relationship of light with the sexual maturity and egg production of eggs, of hens. Now, if the lighting program is not uniform, লাইটিং ধরো যে শেডের এক জায়গায় একটু অন্ধকার টাইপের, আরেক জায়গায় অনেক বেশি আলো, সো অ্যান্ড লাইক we are not managing the light properly. হ্যাঁ, দিনে 16 ঘন্টা লাইটিং দেওয়ার কথা, আমরা দিচ্ছি 10 ঘন্টা করে, আরেকটা শেডে হয়তো 16 ঘন্টা করেই পাচ্ছে। তাহলে এই যে বিভিন্ন ধরনের ম্যানেজমেন্ট ফ্ল, এই ফ্লগুলো হলে কিন্তু there will be delay of sexual maturity and you will get a non-uniform output from the flock. কাজেই এটা ম্যানেজ করতে হবে। ম্যানেজ গ্রুপ কম্পোজিশন। একই গ্রুপের মধ্যে যদি সিগনিফিকেন্ট এজ ডিফারেন্স থাকে, ধরো যে আমরা বলছি যে ব্রিডার স্টককে আমরা 110 থেকে 130 সপ্তাহ পর্যন্ত রাখতে পারি। এখন একই গ্রুপে একটা 25 সপ্তাহের হেন আছে, 10টা, পাশাপাশি 10টা 110 সপ্তাহের হেন আছে। কাজেই তাদের যে প্রোডাকশন রেট, এগ সাইজ, এগুলো কিন্তু সব ভ্যারিয়েশন আসবে, ভ্যারি করবে। এই ভ্যারিয়েশনের জন্য উই উইল গেট অ্যান নন ইউনিফর্ম প্রোডাকশন। কাজেই উই হ্যাভ টু মিনিমাইজ দিস গ্যাপ, এই গ্যাপটা কমিয়ে ফেলতে হবে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। The other 3 points to do is to monitor and record data. We need to monitor data regularly so that we can like find out in initial stage যে ইউনিফর্মিটির কোনো ব্যত্যয় ঘটছে কিনা। এটা ইনিশিয়াল স্টেজে ফাইন্ড আউট করার জন্য আমাদের ডেটা সবসময় মনিটর করতে হবে, ফার্মের যে ডেটাগুলো।
এবং ডেটা মনিটর করার জন্য আমাদের অবশ্যই ডেটা রেকর্ডের একটা সিস্টেম থাকতে হবে, হ্যাঁ। সো কি কি ডেটা হতে পারে? ডেটা হতে পারে এগ প্রোডাকশনের উপরে, ফার্টিলিটি রেটের উপরে, হ্যাচাবিলিটির উপরে, ফিড নিউট্রিশনের উপরে, ফিড কনজাম্পশনের উপরে, হ্যাঁ, কতটুকু খাবার খাচ্ছে, কতটুকু পানি খাচ্ছে, ভ্যাকসিনেশন কবে করা হয়েছে, সব কিছুর উপরেই ডিপেন্ড করে ডেটাটা তুমি কতটুকু applicable baba to monitor and judge. And later on you have to consult with the poultry experts like you guys and implement training programs. So training programs should be arranged. It can be from the authority of the breeding farms. Breeding farm authority arrange করতে পারে for the staffs of the farm to train them about the importance of uniformity and how to keep the flock uniform. So these are the topic we want to discuss in this experiment. Our next experiment, yeah, is going to be some ration for starter, grower, layer, and for cock. So the title was like this in the syllabus, so I haven't changed the title, and I gonna discuss these a bit for you. Before that, okay, okay. After this experiment, we will take a break of 5 minutes. আমরা আগে এটা শেষ করে নেই. It will take around 10 minutes to finish, I think. So what I have done actually here is that you can see here are 5 columns. First one is the ingredient. Second one is female broiler breeder starter. সো দ্য ফিড ইজ স্টার্টার, হ্যাঁ, ফিড টাইপটা হচ্ছে স্টার্টার বা প্রাথমিক যে খাদ্য দেওয়া হয় সেটা কাদের জন্য? ব্রয়লার ব্রিডার, হ্যাঁ, ব্রয়লার ব্রিডারের জন্য, বাট দিস ব্রয়লার ব্রিডার ইজ ফিমেল নট মেল। ওকে, একইভাবে ফিমেলের ব্রয়লার ব্রিডারের জন্য গ্রোয়ারের খাবারের নিউট্রিশন কম্পোজিশন, ফিমেল ব্রয়লার ব্রিডারের জন্য লেয়ার যখন তারা ডিম পারবে, হ্যাঁ, তাদের জন্য নিউট্রিয়েন্ট কম্পোজিশন, এবং পাশাপাশি মেল ব্রয়লার ব্রিডার রেশন। তার মানে মেলটা যখন ম্যাচিউর হয়ে যাবে, যখন স্পার্ম উৎপাদন করবে, তখন তার রেশনটা কি ধরনের হবে এখানে দেওয়া আছে। নাও সাম অফ দ্য পয়েন্টস আই হ্যাভ নট মেনশনড হিয়ার লাইক দ্য মেথিওনিন, লাইসিন, থ্রিওনিন, tryptophan, etc. Now these are essential amino acids which will be included in crude protein, বাট দ্য ভ্যালুজ আর লাইক হার্ড টু মেমোরাইজ, ঠিক আছে? কাজেই ওগুলো তোমরা পরীক্ষাতেও দেওয়ার দরকার নাই, বাট হোয়েন ইউ রাইট দ্য ক্রুড প্রোটিন ইউ হ্যাভ টু মেনশন দিস নেম ইন ব্রাকেট, ব্রাকেট দিয়ে মেথিওনিন, লাইসিন, থ্রিওনিন, ট্রিপ্টোফ্যান এক্সেট্রা, ঠিক আছে, এইভাবে ব্রাকেট দিয়ে দিবা। একইভাবে এখানে আমরা ক্যালসিয়াম ফসফরাসের পরে আরো কিছু মিনারেলসের কথা উল্লেখ করেছি, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এগুলোর ভ্যালুও মুখস্থ করার দরকার নেই, বাট ক্যালসিয়াম ফসফরাসের নিচে ইউ ক্যান রাইট দ্যাট দ্য পটাশিয়াম, সোডিয়াম, magnesium আর অলসো এসেনশিয়াল। ওকে, for the vitamins we need all fat soluble vitamins like A, D, E, K, and of course the B complex vitamins and vitamin C. সো এইটুকুই, এটারও ভ্যালু লেখার প্রয়োজন আপাতত নেই আমি যেটা মনে করি, বিকজ দিজ আর ওয়েল অ্যাভেলেবল ইন দ্য ইন্টারনেট। সো আমাদের প্রয়োজনে এগুলো আমরা ফর্মুলেট করা শিখবো, কিন্তু এখানে মুখস্থ করার দরকার নেই। অ্যান্ড selenium and vitamin E, although these two are like vitamins and minerals, but it is mentioned here differently because these two are important for uh, reproductive characteristics, okay, reproductive growth. So লেয়ার স্টেজে মানে ডিম পাড়া অবস্থা এবং ব্রয়লার স্পার্ম প্রডিউসিং ব্রিডারের জন্য এই দুটো ইম্পর্টেন্ট, আর ফাইটেজ। সো হোয়াট ইউ উইল ডু
তোমরা যেটা করবা যে এখানে 1টা 2টা 3 4 5 6, ইয়েস, এই 6টা রো, এই 6টা রো একটু মাথায় রাখতে হবে। হুম, ও, 6টা রো আপাতত মাথায় রাখতে বলছি, বাট the thing is that we may learn about the semi-computerized ব্রয়লার অ্যান্ড লেয়ার ব্রিডার রেশন ফর্মুলেশন। হ্যাঁ, আমরা যদি সময় হয় চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে এগুলো মাথায় রাখতে পারলে ভালো, আর না রাখতে পারলে আহ, তাও চলে, যেহেতু উইল গেট দিস অ্যাভেলেবল ইন দ্য ইন্টারনেট, এবং তোমাদের যদি পরীক্ষায়ও দেই সেই ক্ষেত্রে এইগুলো ইনফরমেশন আমি দিয়ে দিতে পারি। হুম, দিয়ে দিতে পারি যে এরকম রিকোয়ারমেন্টে তোমরা কিভাবে ফর্মুলেট করবা। হোয়াট এভার, এই মুহূর্তে একটু কঠিন লাগতে পারে। এই মুহূর্তে তোমাদের যেটা বলবো, এই ভ্যালুগুলো সহজ যেগুলো দিয়ে রেখেছি, এইগুলো তোমরা দেখতে থাকো। লেটস সি, যদি প্রয়োজন হয় আমি তাহলে তোমাদের জানাবো যে মুখস্থ করতে হবে কি হবে না। ওকে, সো you will find some note here like 14 to 16. Here is one, as you can see, one superscripted one, and here is two, and here is three. So in the bottom line, one is like means methionine and lysine are particularly important for egg production. যদিও এখানে মেথিওনিন লাইসিনের কথা উল্লেখ করা আছে, হ্যাঁ, কিন্তু ক্রুড প্রোটিনের এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি যে স্পেসিফিক্যালি মেথিওনিন অ্যান্ড লাইসিন এগ প্রোডাকশনে খুবই ইম্পর্টেন্ট দুইটা উপাদান। হ্যাঁ, মেথিওনিন ইজ রেসপন্সিবল ফর এগ সাইজ। ঠিক আছে, মনে রেখো মেথিওনিন এগ সাইজ বড় করার কাজে খুবই হেল্পফুল, আর লাইসিন হচ্ছে নাম্বার অফ এগ ইনক্রিজ করার জন্য খুব হেল্পফুল। সো মেথিওনিন অ্যান্ড লাইসিন। নাম্বার টু, yeah, indicates methionine is particularly important for reproductive function. মেলের ক্ষেত্রেও মিথিওনিন খুব ইম্পর্টেন্ট সিমেন্ট প্রোডাকশনের জন্য। নাম্বার থ্রি ইজ হেয়ার ইন ক্রুড ফ্যাটে আমাদের যেটা উল্লেখ করতে হবে, যেটা হচ্ছে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডস লাইক omega 3 অ্যান্ড omega 6 আর ইম্পর্টেন্ট ফর রিপ্রোডাক্টিভ ডেভেলপমেন্ট। সো এটা যেমন এখানে ব্রয়লার ব্রিডারের স্টার্টার, গ্রোয়ার এবং ব্রয়লার ব্রিডারের লেয়ার বার্ডস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, একই সাথে মেল নিয়ে। পরবর্তী স্লাইডে এখানে লেয়ার ব্রিডারের স্টার্টার, লেয়ার ব্রিডারের গ্রোয়ার, লেয়ার ব্রিডারের লেয়ার ফেজ এবং লেয়ার ব্রিডারের যে মেলগুলো আছে তারা যখন সিমেন্ট প্রোডাকশন করবে ওই সময় তাদের রিকোয়ারমেন্ট কেমন হবে সেগুলো উল্লেখ করা আছে। এখানেও ইম্পর্টেন্ট, এটা অ্যাকচুয়ালি ভাইবার জন্য অনেক সময় মেমোরাইজ করতে হয়, এই জন্য আমি বারবার বলছিলাম যে করবা কি করবা না। আমার মনে হয় একটু মেমোরাইজ করে ফেলাই ভালো, যেহেতু ভাইভাতে ইম্পর্টেন্ট। মেমোরাইজ করাটা সহজ, যেমন এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট সবটার ক্ষেত্রে 2800 থেকে 3000 বা 3100 পর্যন্ত লাগতে পারে কিলো ক্যালোরি পার কেজি। প্রোটিন পার্সেন্টেজ অ্যাজ ইউ ক্যান সি প্রথমে বেশি থাকে, তারপরে প্রোটিন পার্সেন্টেজ কমতে থাকে। একইভাবে ফাইবারের পরিমাণ সবসময় 5-এর নিচে রাখতে রিকমেন্ড করা হয়। ক্রুড ফ্যাট দেখা যায় 3 থেকে 6-এর মধ্যে থাকে। আর ক্যালসিয়াম ফসফরাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেমন দেখবা যে 0.7 0.8 এরকম রেঞ্জে থাকলেও এই স্টেজে এসে যখন ডিম পারে তখন 3.5 to 4 ক্যালসিয়াম, তাই না, কত বেশি বেড়ে গেছে। সো এটা রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু নোটিস। একইভাবে লেয়ার ব্রিডারের ক্ষেত্রেও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কিন্তু 3.5 to 4%, তো এটা খেয়াল করার বিষয় আছে। আরও একটা বিষয় যে B12 is really essential for reproductive characteristics. Vitamin B12 is really essential for reproductive characteristics. এছাড়াও সেলেনিয়াম, ভিটামিন এ, হ্যাঁ, সেলেনিয়াম, ভিটামিন এ, these are also important for reproductive characteristics. আর এগ প্রোডাকশনের জন্য মেথিওনিন লাইসিন দুইটা অ্যামিনো অ্যাসিডস, মেথিওনিন ইজ ফর এগ সাইজ, লাইসিন ইজ ফর নাম্বার অফ এগ। ওকে, আর ফুটনোট গুলো একটু মনে রেখো যে এখানে omega 3 omega 6 এর ইম্পর্টেন্স বলা আছে। ওকে, দ্যাট
That's all about experiment 3. Now we'll discuss about, not now, with a break of 5 minutes. Now it is 3:11. So আমরা 3:16 থেকে আবার এটা শুরু করব. You can have a rest for 5 minutes now. Oh, sorry, তোমাদের 11টা বাজে। 12টা 12। 12টা 12, তোমাদের 12টা 18-তে শুরু হবে, ঠিক আছে? হুম, ঠিক আছে। জি স্যার।
Hopefully we are back. So our next experiment is different parts of an incubator. So when we talk about incubators, we cannot skip the definition of hatchery, yeah, because hatchery is the place where incubators are set up. ঠিক আছে, হ্যাচারিতেই ইনকিউবেটর থাকে যেখানে ডিম ফোটানো হয়। কাজেই একটা ব্রিডার ফার্মের মধ্যেই একটা পার্টিকুলার প্লেসে হ্যাচারি হতেই পারে, এবং সেই হ্যাচারির ভেতরে ইনকিউবেটর থাকতে পারে, যদিও দিস ইজ নট আইডিয়াল। সেপারেশনটা প্রয়োজন, হ্যাঁ, ডিজিজ ট্রান্সমিশনটা যাতে বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু এভাবেও হয় অনেক ক্ষেত্রে যে ব্রিডার ফার্মের পাশাপাশি হ্যাচারির অংশ থাকে যেখানে ইনকিউবেটর থাকে এবং বাচ্চা ফোটানো হয়। সো the definition of hatchery is this is a facility dedicated to the artificial incubation of fertilized eggs to produce chick. হ্যাঁ, তাহলে আমরা এখানে আর্টিফিশিয়াল ইনকিউবেশনের সুযোগ থাকে এমন একটা জায়গা যেখানে উর্বর ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়, এটা হচ্ছে হ্যাচারি। একইভাবে মাছের হ্যাচারিও তোমরা দেখে থাকবা, দা পারপাস ইজ সেম। আর মুরগির জন্য হ্যাচারি হচ্ছে এটা। সো উনি হোয়াট ইনকিউবেটর ইজ, হ্যাঁ, আমরা ইনকিউবেটর কি এটা জানতে চাই, যেহেতু আমাদের এক্সপেরিমেন্টের নেম হচ্ছে ডিফারেন্ট পার্টস অফ অ্যান incubator. An incubator is a specific piece of equipment. So এটা একটা equipment used for the artificial incubation of eggs. হ্যাঁ, কৃত্রিম ইনকিউবেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়। সো ইনকিউবেশনটা কি অ্যাকচুয়ালি? ইনকিউবেশন হচ্ছে তাপের মাধ্যমে, হ্যাঁ, পরিমিত তাপের মাধ্যমে ডিম ফুটানোর প্রক্রিয়াকে ইনকিউবেশন বলা হয়, হ্যাঁ? বা পরিমিত পরিবেশের মাধ্যমে, পরিবেশের মধ্যে তাপ, আর্দ্রতা, তারপরে তোমার বায়ু প্রবাহ সবই থাকতে পারে। এটার মাধ্যমে যে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সেটাকে ইনকিউবেশন বলে। It provides a controlled environment with the necessary conditions for the development of embryos within the fertilized eggs. হ্যাঁ, সো ফার্টিলাইজড এগের ভেতরে যে ডেভেলপিং যে এমব্রায়ো রয়েছে সেটার প্রপার ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা নেসেসারি এনভায়রনমেন্ট এনশিওর করে। দিস ইজ হোয়াট ইনকিউবেটর ইজ। নাও দ্য টপিক ইজ দ্য কি পার্টস অফ অ্যান ইনকিউবেটর। সো although we do not have an incubator in our university yet, we don't have any facility, so we will have to rely on picture. So before I go in detail about different parts, I want to show you, yeah, some of the pictures of incubator. As you can see this cabinet, the whole cabinet is the body of the incubator, এটা ইনকিউবেটরের বডি, এবং এর ভেতরে যেটা থাকে, there are different trays, অনেকগুলো ট্রে রাখার জন্য ফ্যাসিলিটি রয়েছে। as you can see the vertical horizontal lines, এগুলো হচ্ছে ট্রে হোল্ডার। ওকে, এখানে আমরা ট্রে দিব, and that tray will put here will carry eggs, হ্যাঁ, এই ট্রেগুলো যে দেওয়া হবে এই ট্রেগুলোতে ডিম দিব, প্রথমে ডিম দিয়ে এই ট্রেগুলো এখানে পুশ করে এর ভিতরে দেব। So what else do we have in this cabinet or incubator? As you can see in the upper portion, there is a কন্ট্রোল প্যানেল। হ্যাঁ, এটাকে কন্ট্রোল প্যানেল বলা হয় ইউজুয়ালি। এখানে যেটা থাকে যে
ইনকিউবেটরের তাপমাত্রা এবং হিউমিডিটি কত রয়েছে সেটা এখানে একটা ডিজিটাল মনিটরের মাধ্যমে শো করে, ঠিক আছে? ডিজিটাল মনিটরের মাধ্যমে শো করে। সো এই রিডিংগুলো আসে ভেতর থেকে। দেয়ার উইল বি টেম্পারেচার সেন্সর অ্যান্ড হিউমিডিটি সেন্সর ইনসাইড দ্য ক্যাবিনেট। এই ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে সেই সেন্সরের রিডিংটা এখানে শো করে কত রয়েছে। এবং এখানে আরেকটা প্যানেল থাকে যার মাধ্যমে আমরা চাইলে টেম্পারেচার এবং হিউমিডিটি বাড়াতে অথবা কমাতে পারি। সো হোয়াট এভার, দিস ইজ দ্য কন্ট্রোল প্যানেল। এর ভেতরে থাকে এক্সস্ট ফ্যান নামে একটা জায়গা। এক্সস্ট ফ্যান, হুম, এটা সচরাচর একটা ক্যাবিনেটের উপরের অংশে থাকে। হ্যাঁ, হতে পারে ডান পাশে অথবা বাঁ পাশে, ডাজন্ট ম্যাটার, উপরের অংশে থাকে। উপরের অংশে থাকার কারণ হচ্ছে গরম বাতাসগুলো যেটা আহ, অথবা হ্যাঁ, কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ যে বাতাস বিশেষ করে, সেইটা কিন্তু রিলেটিভলি পাতলা হয়। পাতলা বাতাস উপরে উঠে যায়, ক্যাবিনেটের উপরের দিকে থাকে, এবং উপরে এক্সস্ট ফ্যান থাকলে এদিক দিয়ে বের হয়ে যাওয়া সহজ হয়। এক্সস্ট ফ্যান এছাড়াও এখানে একটা আহ এটাকে বলা যেতে পারে ভেন্টিলেটর বলতে পারো। এই যে যে একটা পাখা ফ্যান দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, বড় আকারের ফ্যান দেখা যাচ্ছে, তিন পাখা যুক্ত। ভেন্টিলেটর বলা যেতে পারে অথবা এয়ার ফ্লো মেশিনও বলা যেতে পারে। দ্য ফাংশন অফ দিস এয়ার ফ্লো মেশিন ইজ টু ইন্ট্রোডিউস নিউ ফ্রেশ এয়ার ফ্রম আউটসাইড। বাইরে থেকে নতুন বাতাস, অক্সিজেনেটেড বাতাস ভেতরে প্রবেশ করায়। হ্যাঁ, এই যে দুই পাশে দুইটা দরজা দেখা যাচ্ছে বাইরের দিকে, এই দুইটা দরজা অবশ্যই বন্ধ থাকবে যতক্ষণ ডিম ভেতরে থাকবে। হ্যাঁ, সো দরজা বন্ধ করা থাকলে ভেতরে হিট জেনারেট হয়। হিটার রয়েছে, দুই পাশে হিটার থাকে, অথবা অনেক ইনকিউবেটর মাঝ দিয়েও ট্রের নিচে নিচে হিটার থাকে। সো দোজ হিটার উইল প্রডিউস হিট, অ্যান্ড দ্য এয়ার কামিং ফ্রম আউটসাইড ফ্রম দ্য উইথ দ্য ভেন্টিলেটর, ভেন্টিলেটর দিয়ে যে বাতাসগুলো আসবে সেটাও গরম হয়ে আসার ফ্যাসিলিটি থাকে। হ্যাঁ, সেই ধরনের ফ্যাসিলিটিও এখানে থাকে যে বাতাসও গরম হয়ে ঢুকে। পাশাপাশি কার্বন ডাই অক্সাইড জনিত বাতাস এক্সস্ট ফ্যান দিয়ে বের হয়ে যায়। এখানে ভিউ উইন্ডো নামে একটা জায়গা দেখা যাচ্ছে। যখন দরজা লাগানো থাকে, ইনকিউবেটরের ভেতরে ডিম থাকে, মেশিন চলমান থাকে, তখন কিন্তু এই উইন্ডো দিয়ে ভেতরে পরিবেশটা দেখা যায়। হ্যাঁ, ভেন্টিলেশন ফ্যান বা ভেন্টিলেটর আমরা বলেছি, হিটার এখানে থাকে, আবার হিটার সাইড প্যানেলও থাকতে পারে ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিজাইন অফ দ্য ইনকিউবেটর। আর হচ্ছে এখানে আরেকটা বিষয় রয়েছে, দেখো, এগ টার্নিং সিস্টেম। এগ টার্নিং সিস্টেম, এখানে ভেতরে একটা মোটর থাকে অ্যাকচুয়ালি, যে মোটরটা এই যে এখানে যে আমরা এগ ট্রে গুলো দিব, হ্যাঁ, এগ ট্রে গুলো দিব, এই এগ ট্রে সহ আহ, পুরো সিস্টেমটাকে, মানে ক্যাবিনেট না, ক্যাবিনেট স্থির থাকবে, কিন্তু এই যে যে ফ্রেমগুলো এখানে আছে, হরাইজন্টাল ফ্রেমগুলো বলেছি, এগুলোকে টার্ন করে, হ্যাঁ, উপরে নিচে ডানে বামে আহ, সামান্য 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরায়। হ্যাঁ, এটাকে টার্নিং সিস্টেম বলা হয়। So, আমরা টার্নিং সিস্টেম সম্পর্কে ডিটেল জানবো। ডান পাশের যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে, এটা যদি আবার আর একটু ভালো করে খেয়াল করো, এখানে আমরা এগ ট্রে থেকে শুরু করতে পারি। এগ ট্রে, হ্যাঁ, এটা ছোট আকারের একটা ইনকিউবেটর। এখানে দেখো যে ট্রে যেটা দিয়েছে, এই যে দিস ইজ দ্য এগ ট্রে, এটা একটা চাইলে টেনে বের করা যায়। সো এগ ট্রেতে আমরা ডিমগুলো বসাই। হ্যাঁ, ডিমগুলো এগ ট্রেতে বসাই। এরপরে নিচের অংশটা দেখো, এই ট্রেটা একটু ভিন্ন ধাঁচের দেখা যাচ্ছে, এটাকে বলা হচ্ছে হ্যাচার বাস্কেট, অথবা তোমরা হ্যাচিং ট্রেও বলতে পারো। হুম, হ্যাচিং ট্রে। সো হ্যাচিং ট্রেতে ডিমগুলো রাখা হয় কখন? ধরো যে আমরা অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মুরগির ডিম নিয়ে কথা বলি। হ্যাঁ, সো মুরগির ডিমের ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে 21 দিন। হ্যাঁ, এটা মনে রাখবা, 21 ডেজ। সো উপরের ট্রেতে থাকবে হচ্ছে প্রথম 18 দিন। 18 দিন সেটিং ট্রে অথবা এগ ট্রেতে থাকবে।
এরপর হ্যাচিং ট্রেতে আমরা নামিয়ে দেব 18তম দিন বিকেলে অথবা 19তম দিন সকালে। তো হ্যাচিং ট্রেতে দিলে এখানে বাচ্চা ফুটে অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, সেটিং ট্রেতে না, হ্যাচিং ট্রেতে বাচ্চা ফুটে। সো যাই হোক, পরের কম্পার্টমেন্টটা এখানে দেখো, যেটা দেখানো হয়েছে হিউমিডিটি সিস্টেম। এই যে হ্যাচিং ট্রেটা আমরা দেখছি, হ্যাচিং ট্রের নিচে একটা হিউমিডিটি সিস্টেম থাকে, যার মাধ্যমে আমরা হিউমিডিটি কন্ট্রোল করতে পারি। চাইলে হিউমিডিটি বাড়াতে পারি, মানে আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ইনকিউবেটরের ভেতরের পরিবেশে, অথবা কমাতে পারি। স্টিল প্লেট, আচ্ছা এটা দরজার কথা বলেছে। সেন্সরস, বিভিন্ন সেন্সর থাকে ভেতরে, আমরা বলেছি টেম্পারেচার এবং হিউমিডিটি মেজার করার সেন্সর থাকে, যে সেন্সর থেকে রিডিং নিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলে রিডিংটা তারা শো করে। এছাড়াও রয়েছে এগ টার্নিং সিস্টেম, এখানে এগ টার্নিং মোটর থাকে, সেটার শক্তি দিয়ে এগ টার্নিং হয়। এক্সস্ট ফ্যান উপর দিকে থাকে, আমরা আলোচনা করেছি। কন্ট্রোলার সম্পর্কে জেনেছি। আর এছাড়াও অ্যাঙ্গেল থাকে বডিটাকে স্থির রাখার জন্য। আর টেম্পারেচার ফ্যান, হ্যাঁ, টেম্পারেচার ফ্যান অথবা ভেন্টিলেশন ফ্যান যেটাই আমরা বলি, ভেন্টিলেশন ফ্যান দিয়ে যখন বাতাস ভেতরে ঢুকে, এই টেম্পারেচারের কন্ট্রোলারের এখানে থাকার কারণে, এখানে দেখো রাউন্ড শেপ কয়েল শেপ একটা স্ট্রাকচার রয়েছে, এখান দিয়ে বাতাসটা একটু গরম হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। সো এইগুলো আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন। তোমরা যদি সরাসরি দেখতে তাহলে এত ডিটেল আলোচনা করতে হতো না, আর তোমরা বিষয়গুলো এমনি জানতা। সো কি পার্টসের মধ্যে ইনকিউবেশন ক্যাবিনেট, হ্যাঁ, বাইরের যে স্ট্রাকচারটা সেটা থাকে, এবং এর ভিতরে সব কম্পার্টমেন্ট থাকে, গেল। নাম্বার টু ইজ টেম্পারেচার কন্ট্রোল সিস্টেম। সো দ্য ক্যাবিনেট মে হ্যাভ ওয়ান or few thermostat or electronic temperature controller, and the function of it that it regulates the internal temperature of the incubator, হ্যাঁ। সো থার্মোস্ট্যাটের মাধ্যমে ভেতরের টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যায়। হিউমিডিটি কন্ট্রোল সিস্টেম, সো উই হ্যাভ সি দ্যাট আন্ডার দ্য হ্যাচিং ট্রে, সেখানে হিউমিডিটি কন্ট্রোল সিস্টেম থাকে, অ্যান্ড ইট মে ইনক্লুড এ ওয়াটার রিজার্ভার, হ্যাঁ, সেখানে একটা পানির পাত্রও থাকতে পারে, যে পাত্রে পানি ঢালা যায়, হ্যাঁ, অর হিউমিডিফিকেশন ডিভাইস। এমন হয় অনেক সময় যে ইনকিউবেটরের ভেতরে যে হিউমিডিটি কন্ট্রোলার থাকে, সেখানে পানি ঢালা যায় এবং সেই পানিটা ধীরে ধীরে বাষ্পায়িত হয়ে ভেতরে আর্দ্রতা বজায় রাখে, হ্যাঁ। সো এই ধরনের সিস্টেমও রয়েছে। আহ, এছাড়াও থাকে ভেন্টিলেশন সিস্টেম, আমরা বলেছি যে অ্যাডিকুয়েট এয়ার ফ্লোটা ভেতরে প্রয়োজন। এয়ার ফ্লো প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন প্রয়োজন, হ্যাঁ, ডিমের ভেতরে যে বাচ্চাগুলো এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট স্টেজে আছে, দোজ চিক্স নিড অক্সিজেন ফর দেয়ার সার্ভাইভেবিলিটি। সো এই অক্সিজেনের জন্য, অ্যান্ড টু রিমুভ আউট দ্য কার্বন ডাই অক্সাইড, উই নিড ভেন্টিলেশন সিস্টেম। সো দিস ভেন্টিলেশন সিস্টেম is done by the the exhaust fan and with the ventilator, ওকে, দুই ধরনের ফ্যান দিয়ে এটা কন্ট্রোল হয়। এগ টার্নিং মেকানিজম, ডিমগুলো যে টার্ন হবে সেই মেকানিজম। সো ইন ন্যাচারাল কন্ডিশন দ্য হেন অর দ্য মাদার ইটসেলফ, হ্যাঁ, প্র্যাকটিস দ্য টার্নিং। দেখবা যে যখন একটা মুরগি ডিমের উপর বসে থাকে ন্যাচারাল ইনকিউবেশনে, তখন কিছুক্ষণ পর পর সে উঠে সেটা ডিমগুলো একটু ঘুরিয়ে টুরিয়ে দিয়ে আবার বসে ডিমের উপরে, হ্যাঁ। সো তোমাদের এটা মনে হতে পারে যে মুরগির নিজের আরামের জন্য এটা করছে, হুম, যে একইভাবে বসতে সমস্যা হচ্ছে, ডিম ঘুরিয়ে দিয়ে বসলে হয়তো সে কমফোর্ট ফিল করে। বাট দ্য থিং ইজ নট দ্যাট, দ্য থিং ইজ দ্যাট যদি টার্নিং না করা হয় তাহলে দেখা যায় যে এমব্রায়োগুলো ভেতরে মারা যায়, হ্যাঁ, বিকজ দ্য ডেভেলপিং এমব্রায়ো বিকাম অ্যাটাচড টু দ্য ইনার শেল মেমব্রেন অফ দ্য এগ, হ্যাঁ। আমরা জানি শেলের এগ মেমব্রেন দুইটা থাকে, ইনার অ্যান্ড আউটার শেল মেমব্রেন। ইনার শেল মেমব্রেনের সাথে কিন্তু ডেভেলপিং এমব্রায়োটা অ্যাটাচ হয়ে যায়। অ্যাটাচ হলে দে ক্যান নট গ্রো এনি ফার্দার, হ্যাঁ, আরও
ডেভেলপমেন্ট হতে পারে না। সো এটা যাতে না হয় এই জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর টার্নিং করতে হয়। In case of commercial incubators, every hour there is turning, প্রতি ঘন্টায় টার্নিং হয়, ঠিক আছে, টার্নিং করা হয়। অ্যান্ড আরেকটা পারপাস অফ টার্নিং ইজ টু ইউনিফর্ম হিট ডিস্ট্রিবিউশন টু দ্য এগ, একটা ডিমের যাতে চারিদিকেই ইউনিফর্মলি হিট ডিস্ট্রিবিউটেড হয়, সেটাও একটা পারপাস। The next point is candling devices or windows, or the next part. So one incubator may include the candling devices as well. So candling কি তোমরা জানো? তারপরেও যদি বলি সেটা হচ্ছে একটা ডিম ফার্টাইল কি ফার্টাইল না এটা জানার জন্য আহ, আলো ব্যবহার করে, আলো ব্যবহার করে এটা জানার জন্য যে পদ্ধতি রয়েছে সেটাকে বলা হয় ক্যান্ডলিং। সো ক্যান্ডলিং কখন করা হয়? ক্যান্ডলিং মূলত করা হয় 7 দিন, 14 দিন এবং 18তম দিনে, ঠিক আছে। মুরগির ডিমের ক্ষেত্রে ক্যান্ডলিং করা হয় 7ম দিনে। 7ম দিন বলতে আমরা ইনকিউবেটরে ডিম দেওয়ার দিন একদিন প্রথম দিন বিবেচনা করে 7ম দিন বের করে আবার ডিমগুলোকে লাইট দিয়ে যাচাই করা হয় যে ওই ডিমটা কি ফার্টাইল নাকি ইনফার্টাইল। যদি ইনফার্টাইল হয় তাহলে 7ম দিনেও ডিমটা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি এডিবল পারপাসে ব্যবহার না করলেও প্রসেস এডিবল পারপাসে বেকারিতে ডিম বিক্রি করে দেওয়া সম্ভব। এরপরে যেটা হয় 14তম দিন এবং 18তম দিনে যে ক্যান্ডলিং করা হয় তখন কিন্তু ডিমগুলো যদি নন ফার্টাইল হয় সেই ক্ষেত্রেও রিকমেন্ড করা হয় ডিস্ট্রয় করার জন্য, অথবা অন্য কোনো পারপাসে মানে সরাসরি ডিরেক্ট কনজাম্পশন পারপাসে যাতে ব্যবহার না হয় এভাবে ইউজ করার জন্য রিকমেন্ড করা হয়। আবার আরেকটা বিষয় দেখা যেতে পারে 14 এবং 18তম দিনে যখন ক্যান্ডলিং করা হয় তখন দেখা যাবে যে এই ডিমটা ফার্টাইলই ছিল বাট সামহাউ এমব্রায়ো ডেভেলপমেন্ট হয়নি, ভেতরে এমব্রায়োটা কিছু বড় হয়ে মারা গেছে। তখন কিন্তু এইগুলো প্রপারলি করতে হয়, ডিস্ট্রয় করতে হয় অথবা কাল করতে হয়। কিছু বিজনেসম্যান বা এন্টারপ্রাইজ আছে এরকম, সেই ডিমগুলো কিনতে চায়, কিনে তারা বিভিন্ন এনিমেল প্রোটিন রিচ খাবার তৈরি করতে চায়, হুইচ ইজ নট এ ব্যাড আইডিয়া বাট as there is chance of disease spreading with the system, that is why it is discouraged. 18তম দিনে যখন ডিমটা ফাইনালি সেটার থেকে হ্যাচারে ট্রান্সফার করা হয়, হ্যাঁ, আমি আবার যদি বলি একটা ইনকিউবেটরে 2টা মেজর পোর্শন থাকে, উপরের অংশে সেটার, নিচের অংশে হ্যাচার, অথবা এমন হতে পারে এক একটা পাশ পুরোটাই সেটার, অন্য পাশ পুরোটাই হ্যাচার। সো এবং 21 দিন বিবেচনা করলে মুরগির ডিমের ইনকিউবেশন পিরিয়ড, এর মধ্যে প্রথম 18 দিন সে সেটারে থাকবে, বাকি দিনগুলো শেষের 3 দিন হ্যাচারে থাকবে। সো ওই 18তম দিনে যখন আমরা ট্রান্সফার করব ডিম ফ্রম সেটার টু হ্যাচার, উই নিড টু মেক দ্য ফাইনাল ক্যান্ডলিং, হ্যাঁ, ফাইনাল ক্যান্ডলিং করা হয় এই সময়। এগ ট্রে অ্যান্ড র্যাক্স থাকে, উই নো বাই দিস টাইম দেয়ার শুড বি সেটার ট্রে, হ্যাচার ট্রে টু ফ্যাসিলিটেট দ্য incubation. Control panel, yeah, there is a control panel and we need to check the humidity temperature, and we can also control the humidity temperature using the panel. Alarm systems in modern incubators, there are alarm systems if there is any fluctuations, severe fluctuations of any of the predetermined factors, then the alarm will ring. এমনকি যদি এমনও হয় ইনকিউবেটর দরজা কোনো কারণে খোলা থাকে তখনও রিং বাজতে থাকে, যেহেতু দরজা খোলা থাকলে টেম্পারেচার কমে যাবে। এগ ইন্সপেকশন অ্যান্ড অ্যাক্সেস পয়েন্ট ইন লার্জ স্কেল ইনকিউবেটরস, বড় বড় যে ইনকিউবেটরগুলো আছে যেখানে 20, 30 বা 50,000 ডিম একসাথে সেট করা যায়, এই ইনকিউবেটরগুলোতে অ্যাক্সেস পয়েন্ট থাকে। দ্যাট মিনস উইদাউট ওপেনিং দ্য ডোর অফ দ্য ইনকিউবেটর,
ইনকিউবেটরের দরজা ওপেন না করেই ওয়ার্কার ক্যান গেট ইনসাইড দ্য ইনকিউবেটর, হ্যাঁ, অ্যাক্সেস পয়েন্ট ইউজ করে, এবং সেখানে যে তার কোনো যদি রিপেয়ার করার মতো কোনো কাজ থাকে সেটা করে আসতে পারে। অটোমেটিক এগ টার্নিং টাইমার, ইয়া, in the modern incubators there are egg turning timers as well, so automatically they will be turned every hour. Power supply, so incubators usually run on electricity, as you know, but for uh, like security we may have backup power options like the generators and batteries, etc. Yeah, we have just covered all these points to be discussed. These are the parts. Chicken incubation, chicken egg incubation. These points are also present in following experiment. So we can just have a look. Chicken incubation period is 21 days. Out of these 21 days, for the first 18 days, the standard temperature is 99.5 to 99.75 degree Fahrenheit. You need to memorize these values forever, হ্যাঁ, সারা জীবনের জন্য মনে রাখতে হবে ভ্যালুগুলো, বিকজ these are the question that may be asked in any portion of your career. যে কোনো সময় ask হতে পারে, even in the viva of the BCS examination for the technical cadre, you know, and even when you are in service, if your senior come in the office, they sometimes also ask this kind of uh, really important question, so that they may know whether you are capable or not to maintain a hatchery, government funded hatchery or not. এবং হ্যাচারে যখন শেষ 3 দিন থাকে, দেন দ্য টেম্পারেচার ইজ অ্যারাউন্ড 98.5 অ্যান্ড দিস ওয়ান, ওকে, in degree Celsius is this one. So as you can see, in setting or in setting tray or in setter, the temperature is quite a bit higher, around 1 degree Fahrenheit higher than the hatching tray. এটা মনে রাখবা। But for the humidity in setter is around 50 to 55%, and in hatcher is 67 to 75%. So here would be a 1% sign. So oh, percent is written. So humidity is higher in hatcher. The reason behind this, why we provide excess or extra humidity in the last 3 days of incubation, is that to help the chicks come out easily out of the eggshell. এগশেল থেকে যাতে তারা সহজে বের হয়ে আসতে পারে, এই সময় বেশি ময়শ্চার দেওয়া হয়। এই সময় বেশি ময়শ্চার দিলে যে এগশেলটা থাকে, এগশেলটা একটু নরম হয়, হ্যাঁ, ডিমের শেলটা একটু নরম হয়। সো এই নরম হওয়ার কারণে ইট হেল্পস ইন পিপিং। তোমরা পিপিং এর টার্ম শুনেছিলে, এখন মনে আছে কিনা জানি না, PIPPING, পিপিং এ সহায়তা করে, অথবা পিপিং হচ্ছে এক্সেল ভাঙার যে প্রক্রিয়া, হ্যাঁ, মুরগির ভেতরে, সরি, ডিমের ভেতরে বাচ্চা অবস্থান করাকালে যে প্রক্রিয়ায় তারা এক্সেলটা ভাঙে, এটাকে বলা হয় পিপিং। সো পিপিং এ সহায়তা করে, যেহেতু এক্সেলটা নরম হয়ে যায় এত বেশি হিউমিডিটি দিলে, কাজে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর টু রিমেম্বার। টার্নিং করতে হবে, টার্নিং প্রতি আহ, ঘন্টায় করলেও সমস্যা নেই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টার্নিংটা করা হয় অ্যাটলিস্ট 3 to 5 টাইমস পার ডে। হ্যাঁ, দিনে কমপক্ষে 3 থেকে 5 বার করতেই হবে, আর যদি বেশি করা যায় দ্যাট ইজ বেটার। তবে
টার্নিং অফ করা হয় যখন হচ্ছে আমরা ডিমগুলো 18 দিনে বা 19তম দিনে সেটারে দিয়ে দিব, তখন থেকে আর টার্নিং করার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, মনে রেখো। ক্যানলিং বলেছি 7, 14 এবং 18তম দিনে ক্যানলিং করা হয়। দিস ইজ অ্যানাদার পিকচার অফ আ লার্জ স্কেল ইনকিউবেটর। এইভাবে সেটারের উপরে ডিমগুলো সেট করা থাকে এবং এটা একটা আহ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ডিমগুলো ট্রেগুলো বাঁকা হয়ে আছে, তাই না? এইটা হচ্ছে একটা টার্নিং কন্ডিশন, ডিমগুলো টার্ন হয়েছে। সো ডিম এইদিকে টার্ন হয়, তারপরে আহ, ঠিক পাশের ট্রেটা যদি খেয়াল করো, যেখানে একটু সাইড ভিউ দেখা যাচ্ছে, ওখানে দেখো অন্য দিকে আবার ডিম টার্ন হয়েছে, তাই না? আবার তারা ডানে বামেও টার্ন হয়, এইভাবে টার্নিং এর সুযোগ রাখা আছে। The next one is disinfection of hatchery and incubator. So this is gonna be our last topic for today's lecture, and we have 5 more experiment. So আমরা একদিনে 10টা শেষ করা পসিবল না, আমরা এটা শেষ করে আজকে লেকচারের ইতি টানবো, এরপরে নেক্সট টাইম উইল ট্রাই টু ফিনিশ আপ with another lecture. So the title is Disinfection of Hatchery and Incubator. The purpose is to prevent the spread of pathogen. হ্যাঁ, প্যাথোজেনের যাতে স্প্রেড না হয়, আহ, কিসে স্প্রেড না হয়, সো দ্যাট চিক্স রিমেইন হেলদি, যাতে প্যাথোজেনের চিক্সে স্প্রেড না হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য প্যাথোজেন্স ডু নট স্প্রেড টু দ্য ওয়ার্কার্স। হ্যাঁ, ওয়ার্কারের মধ্যেও যাতে প্যাথোজেনগুলো ছড়িয়ে না যায়, এই জন্য ডিসইনফেকশন করা প্রয়োজন। Now, we have to discuss in two headings. One is disinfection of hatchery. Another one would be the disinfection of incubator. Although the points we will discuss are quite a bit same because the procedure is same, mostly same. So when we think hatchery as a whole, তখন আমরা হ্যাচারি কিভাবে ডিসইনফেক্ট করব চিন্তা করি, তখন আমাদের হ্যাচারির সকল ইকুইপমেন্টের কথা উই হ্যাভ টু টেক ইনটু কনসিডারেশন। হ্যাঁ, সকল ফ্যাসিলিটি কনসিডার করতে হবে। সো ফার্স্ট থিং টু ডু ইজ টু এমপ্টিং দ্য হ্যাচারি। হ্যাঁ, সাপোজ ইউ হ্যাভ এ হ্যাচারি কনসিস্টিং অফ 10 রুমস অর 5 রুমস। এই 5টা রুম এগুলোকে ইউ হ্যাভ টু এমপ্টি দ্য হ্যাচারি টোটালি। হ্যাচারি মূলত ডিসইনফেক্ট করা হয় হোয়েন এভার দেয়ার ইজ এনি আউটব্রেক অফ ডিজিজ। হ্যাঁ, কোনো ডিজিজ যদি আউটব্রেক হয় সেই ক্ষেত্রে হ্যাচারি ডিসইনফেক্ট করা হয়। আদারওয়াইজ আফটার এভরি ইনকিউবেশন, প্রতিটা ইনকিউবেশনের পরে ইনকিউবেটর ডিসইনফেক্ট করা মাস্ট, বাট হ্যাচারি ইজ ডিসইনফেক্টেড হোয়েন দেয়ার ইজ এনি ব্রেকআউট অফ ডিজিজ। অথবা উই ক্যান প্র্যাকটিস ইট এভরি 3 মান্থস, প্রতি 3 মাসে আমরা একবার করে হ্যাচারিও ডিসইনফেক্ট করতে পারি। সো হোয়াট ইজ টু ডু ইজ টু এমটিং দ্য হ্যাচারি। সো উই হ্যাভ টু রিমুভ অল ইকুইপমেন্টস হুইচ আর রিমুভেবল। হ্যাঁ, যেগুলো রিমুভ করা পসিবল, এই ধরনের সব ইকুইপমেন্ট উই হ্যাভ টু রিমুভ, অ্যান্ড ডেব্রিজ ফ্রম দ্য হ্যাচারি এরিয়া, অ্যান্ড ইট ইনক্লুডস all the egg trays, all the incubator compartments which are removable, the hatchery tools we use, and any other items we use. সবকিছু বের করে নিয়ে আসতে হবে। Number 2 is cleaning. Now cleaning can be done in different ways. One of the most popular way of cleaning is to like dip the materials, for 24 hours. What we do, like সাপোজ দিস ইজ এ ডিপিং ট্যাঙ্ক। হ্যাঁ, এটা একটা ডিপিং ট্যাঙ্ক।
এখানে আমাদের যত এগ ট্রে রয়েছে, এছাড়া আদার কোনো ইকুইপমেন্টস থাকলে, হ্যাঁ, অ্যান্ড সো অন, যত ইকুইপমেন্টস আছে, we what we do, we put some detergent here and we put water, water up to this level. এমন ভাবে পানি দেওয়া হয় যাতে আমাদের সব আইটেমগুলো ডুবে থাকে পানিতে, and we put detergent, okay, detergent, and we keep it deep into this water for 24 hours. 24 ঘন্টা আইটেমগুলো ভিজিয়ে রাখা হয়। দেন উই ক্যান পারফর্ম ক্লিনিং, হ্যাঁ, আমরা ক্লিনিং করতে পারি, অথবা আরেকটা প্র্যাকটিস করা যেতে পারে যে এসব ইকুইপমেন্টে যে রিমুভেবল ডাস্ট বা ম্যাটেরিয়াল থাকে ওগুলো প্রথমে রিমুভ করে, হ্যাঁ, তারপরে এগুলোকে ভিজিয়ে রাখা যেতে পারে ডিটারজেন্ট পানিতে, হোয়াট এভার। সো ক্লিনিং হচ্ছে থ্রুলি ক্লিন অল সারফেসেস ইউজিং আ ডিটারজেন্ট অর ক্লিনিং সলিউশন, হ্যাঁ। সো আমরা এখানে ডিটারজেন্ট অথবা ক্লিনিং সলিউশন দিয়ে এগুলোকে ক্লিন করতে হবে, টু রিমুভ ডার্ট, অর্গানিক ম্যাটার অ্যান্ড এনি ভিজিবল কন্টামিনেন্টস, ওকে। সো যে কোনো ধরনের ডার্ট থাকলে, অর্গানিক ম্যাটার যেমন হয়তো কিছু কিছু ডিম ভেঙে গেছে, হ্যাঁ, ডিমের যে অর্গানিক ম্যাটারগুলো আছে, অথবা কিছু বাচ্চা হওয়ার পরে মারা গেছে, সেই অর্গানিক ম্যাটারগুলো, এগুলো কিন্তু আমাদের রিমুভ করতে হবে। পে ক্লোজ অ্যাটেনশন টু এরিয়াস হোয়ার ডেব্রিস মে অ্যাকুমুলেট, সাচ এস কর্নার্স অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট সারফেসেস। সো আমাদের একটা ইকুইপমেন্টের কর্নারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এই কর্নারগুলো ইম্পর্টেন্টলি দেখতে হবে যে এখানে কোনো কিছু রয়ে গেছে কিনা। ওকে, ডান। দ্য নেক্সট পয়েন্ট, যদিও এখানে 24 ঘন্টার কথা বলা নেই, তো ইউ ক্যান রাইট বাই ইউর সেলফ, হ্যাঁ, 24 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে তারপরে আমরা ক্লিন করতে পারি। রিনসিং, rinse all the surface with clean water to remove residues of the detergent. This step helps prepare the surface for disinfection. হ্যাঁ? আমরা কিন্তু এখনো ডিসইনফেকশন করিনি, আমরা জাস্ট ডিটারজেন্ট দিয়ে ক্লিন করলাম। ক্লিন করার পরে আমরা আবার এটা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবো যাতে ডিটারজেন্টগুলো কোনোভাবেই এই ইকুইপমেন্টের গায়ে আর না থাকে। হুম, সো যেহেতু আমরা ডিসইনফেক্টেন্ট ইউজ করব এরপরে, যদি ডিটারজেন্ট থাকে তার সাথে রিয়াকশন করে ডিসইনফেক্টেন্ট কাজ নাও করতে পারে, কাজেই উই হ্যাভ টু ক্লিন দেম প্রপারলি। আফটার ক্লিনিং উই হ্যাভ টু ড্রাই দ্য ইকুইপমেন্টস, হ্যাঁ, ডিসইনফেক্টেন্ট দেওয়ার আগেই আমরা ড্রাইংও করে ফেলবো, বিকজ মোস্ট অফ দ্য ডিসইনফেক্টেন্টস ওয়ার্ক বেস্ট অন ড্রাই সারফেস, ড্রাই সারফেসে ভালো কাজ করে। The next steps to follow is selecting a disinfectant. Now you have to choose a disinfectant. There are several disinfectant in the markets available, like quaternary ammonium compounds, iodophores, hydrogen peroxide, and chlorine-based products. Depending on the disease prevalence of your area or the diseases চান্স অফ ডিজিজেস ওয়ার অ্যাভেলেবল ইন দ্য ব্রিডার স্টক, যদি কিছু হিস্ট্রি থেকে থাকে তার উপর ডিপেন্ড করে হুইচ অফ দিস টেকনিক ওয়ার্কস বেস্ট, আমাদের সেই কেমিক্যালটা চুজ করতে হবে। The next point is preparing that disinfectant solution. Now using clean water for dilution, we have to prepare the disinfectant solution, and during preparing the solution we need to সি দ্য ইউজার ম্যানুয়াল, হ্যাঁ, যে ওই কেমিক্যাল, যে কেমিক্যাল আমরা ইউজ করব সেই কেমিক্যালের ইউজার ম্যানুয়ালে কি বলা আছে, ইনস্ট্রাকশন কি করা আছে, যে কিভাবে এটা প্রস্তুত করতে হবে, কতটুকু পানির সাথে মিশাতে হবে, এভরিথিং উইল বি দেয়ার। দ্য নেক্সট স্টেপ ইজ টু অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিসইনফেক্টেন্ট। This time we have to make sure that every corner of the walls, floors, and every part of the equipment and other surfaces have came into contact with the disinfectant.
Now we need to allow the contact time. It also depends on the type of chemicals we are using. কি ধরনের কেমিক্যালস ইউজ করছি তার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের কন্টাক্ট টাইমটা ভ্যারি করবে। সো কন্টাক্ট টাইমটা কেন প্রয়োজন? টু ইফেক্টিভলি কিল প্যাথোজেন্স, হ্যাঁ, প্যাথোজেন যাতে ইফেক্টিভলি কিল হয় এই জন্য ডিপেন্ডিং অন দিস কেমিক্যালস উই মে নিড টু ওয়েট ফর 6, 10, 12, even 24 hours. Ventilation is another important step or thing to do during disinfecting a hatchery. Ventilation is done to facilitate the drying of the surface, হ্যাঁ, সারফেসের ড্রাইং এর জন্য ভেন্টিলেশন খুব প্রয়োজন। এছাড়াও রয়েছে টু ডিসপার্স এনি ফিউমস জেনারেটেড বাই দ্য ডিসইনফেক্টেন্ট। ডিসইনফেক্টেন্ট থেকে কোনো ফিউম তৈরি হলে সেটাও যাতে রুমের বাইরে চলে যায়। এরপরে রিনসিং, আবার পানি দিয়ে আমরা ধুবো কিনা এটা অপশনাল। হ্যাঁ, এটা অপশনাল কেন? কিছু ডিসইনফেক্টেন্ট যদি রিকমেন্ড করে যে ধোয়ার প্রয়োজন নেই তাহলে ধুইতে হবে না, আর কেউ যদি বলে ধুইতেই হবে তাহলে অবশ্যই উই হ্যাভ টু ওয়াশ। ওকে, পোস্ট ডিসইনফেকশন মনিটরিং, নাও উই নিড টু চেক whether there is any trace of microorganism still available or not. So we can conduct microbiological testing of different parts of the hatchery. সেখানে যদি আমরা মাইক্রোঅর্গানিজমের উপস্থিতি পাই তাহলে we have to repeat the process again. Okay, implementing biosecurity measures. So this is another step or part of disinfection, because the biosecurity will ensure that your enterprise or your hatchery will remain free from the introduction of the microorganism. So we need to take care of the biosecurity as well. These are the steps to disinfect an incubator. We are not going to discuss in detail because all the same, we have to empty the incubator, we have to clean them, we have to rinse them with water, we have to dry them, then disinfectant selection, then prepare the solution, application of disinfectant focusing high touch areas. মোটামুটি একই ইনফরমেশন আছে। Contact time, ventilation, rinsing, draining again, and then finally we have to monitor for post disinfection. Now the question comes, why are we doing this laborious work? এই পরিশ্রমের কাজটা কেন আমরা করব? So here are the answers. Here is the answer for this question. Thus, it helps in disease prevention. It helps in maintaining biosecurity measures. It also helps in achieving optimum hatchability. যদি আমাদের কোনো কারণে মাইক্রোঅর্গানিজম এফেক্টেড হয় ডিম, সেখানে হ্যাচাবিলিটি কমে যায়, কিন্তু কাজেই অপটিমাল হ্যাচাবিলিটি পেতে হলেও আমাদের ডিসইনফেকশন করতে হবে। হ্যাচাবিলিটি, ফার্টিলিটি এগুলো তোমরা আশা করি জানো, যদি না জানো তাহলে আমাকে বলো। ডিসইনফেকশন, সো আচ্ছা, হোয়াই ডিসইনফেকশন? চিক হেলথ অ্যান্ড কোয়ালিটি। যদি ডিজিজ ফ্রি এগ হয় সেক্ষেত্রে the health of the chick and the quality of the chick would be better. Reduction of vertical transmission. There are some diseases which are vertically transmitted from egg to the chicks. So if we can cut the conjunction, আমরা যদি এই কনজাংশনটা কেটে দিতে পারি, then the disease will not be transmitted any further, তাই না? ডিজিজ ট্রান্সমিট হবে না টু দ্য চিক্স। প্রিভেনশন অফ ক্রস কন্টামিনেশন। ক্রস কন্টামিনেশন বলতে বোঝায় ধরো যে এক শেড থেকে আরেক শেডে অথবা ব্রিডার স্টক থেকে হ্যাচারিতে ডিজিজ যে ট্রান্সমিশন, এই চ্যানেলগুলো বন্ধ হয়ে যায় যখন উই টেক প্রপার কেয়ার অফ ডিসইনফেকশন। হ্যাঁ, যেমন আমরা ব্রিডার ফার্মের টুল সরাসরি হ্যাচারিতে যদি ব্যবহার করি, সেই টুলের মাধ্যমেও ডিজিজ স্প্রেডিং হতে পারে। তো সেটা যদি আমরা ডিসইনফেক্ট করে ইউজ করি
that will not be a source of contamination. Compliance with health standard. So we need to maintain some health standard to make our products reputable. So এই প্রসিজার গুলো মেনটেন করে যদি ডিসইনফেক্টও করা হয়, তাহলে সেটা আমাদের হেলথ স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন যে করি সেই সার্টিফিকেশনে সহায়তা করবে। ইনক্রিজ প্রোডাক্টিভিটি, when there is healthy chicks and number of fertility and hatchability is higher, we expect to have a higher productivity from our hatchery. Prevention of fungal and bacterial growth. This is the sole purpose of disinfection. Enhanced worker safety. Yeah, if we maintain a clean and disinfected environment, that is also helpful for the health of the worker. And long-term equipment maintenance. If we clean and like disinfect the equipments regularly, it helps the equipment to stay long or become more durable. So Kaji, this also makes the maximum out of your invest. I think this is it. Yeah. So as we have talked a lot, it's already one in Bangladesh. So I would like to close today's session, but before that, I want to answer if there are any question of the five mentioned experiment. And if not, you can ask any other question related to your course and examinations. If I know, I will try to answer. স্যার আমাদের কি স্যার কোনো প্র্যাকটিক্যাল খাতা লেখা লাগবে? গুড কোশ্চেন টু আস্ক। আমি যেটা চিন্তা করছি যে প্র্যাকটিক্যাল খাতা লেখার প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, তবে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চাই একটা এক্সপেরিমেন্টের জন্য। একটা অ্যাসাইনমেন্ট, হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্টটা হবে হচ্ছে লাইক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। সো ওয়ান্স আই গেট ইউর অ্যাটেন্ডেন্স শিট, বা তোমাদের নামের লিস্টের যে শিটটা, এটা আমি ডিপার্টমেন্ট থেকে নিব, নিয়ে আই উইল অ্যাসাইন ওয়ান বাই ওয়ান ও হোয়াট টু গিভ to me. Like I'm not conducting the theory portion of this course, right? But আমি হয়তো থিওরি থেকেও অ্যাসাইনমেন্ট বা প্রেজেন্টেশন দিতে পারি। ইউ নিড নট টু প্রেজেন্ট, ইউ অনলি হ্যাভ টু সেন্ড মি দ্য ফাইল, আই উইল চেক। ওকে, জি জি স্যার। স্যার। when is your স্যার আর date of exam to start? কবে? স্যার এখনো স্যার ক্লিয়ার ডেট দেয়নি স্যার, তবে মার্চের আচ্ছা, ফার্স্টে শুরু হতে পারছে ফাইনাল এক্সাম। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আর একটা কথা বলো তো, যে তোমাদের যে সেকেন্ড আরেকটা কোর্স যেটা পেট জি স্যার, পেট জু পেট জু ম্যানেজমেন্ট। পেট জু অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেল, তাই না? জি স্যার। অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেল কি থিওরিতে এখনো পড়ানো হয়েছে? স্যার এখনো পড়াচ্ছেন স্যার। স্যারের মনে হয় আরো 6-7টা ক্লাস লাগবে শেষ করতে। কিন্তু অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেল কি টাচ করেছে না এখনো করেনি? জি স্যার, একটা লেকচার পড়িয়েছেন। আহ, কি অ্যানিমেল নিয়ে কথা বলছে, ফিশ না আদার অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমেল? স্যার সি লায়ন মানে সি রিলেটেড যেগুলো আছে স্যার, ওগুলা নিয়ে আপাতত একটা লেকচার করিয়েছেন। এরপরে পড়াবেন কিনা স্যার ফিশ, এগুলো তো স্যার এখনো বুঝতেছি না। আর একটা ক্লাস করলে স্যার জানতে পারবো টোটালি উনি অ্যাকোয়াটিক নিয়ে কি কি রাখছেন। কোন স্যার নিচ্ছেন, সাইফুল স্যার? স্যার স্যার মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ স্যার, আলী স্যার। শেরে বাংলা। মোহাম্মদ আলী স্যার, বুঝেছি। আর এই কোর্সের থিওরি নিচ্ছে আফতাব স্যার। জি স্যার। জি স্যার। হুম, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। স্যার আমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কিরকম হতে পারে মানে এই ল্যাবের কোর্সটাতে?
ল্যাবের কোর্সটাতে এখনই বলা একটু টাফ, যদিও থিওরিটিক্যাল পড়ালেখা যেহেতু হচ্ছে, থিওরি বেসড কোশ্চেন হওয়ার পসিবিলিটি বেশি। আর হয়তো যদি পসিবল হয় কিছু আইডেন্টিফিকেশন লাইক দিস, হ্যাঁ, এখান থেকে কিছু আইডেন্টিফিকেশন থাকতে পারে, এই ধরনের আরো কিছু ছবি অ্যাড করে নাম এবং ফাংশন সেটা হতে পারে আইডেন্টিফিকেশন করা। এছাড়া মোস্টলি থিওরি বেসড কোয়েশ্চেন হওয়ার পসিবিলিটি বেশি, তবে শর্ট কোয়েশ্চেন এবং ফিল ইন দ্য গ্যাপস এটাও হতে পারে, আমি জানাবো। হ্যাঁ, জি স্যার। আর কোনো প্রশ্ন আছে? যদি না থাকে তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসের অ্যানাউন্সমেন্ট আমি সময় বের করে তোমাদের গ্রুপে জানিয়ে দিব, তোমরা সবাইকে জানিয়ে দিও। জি স্যার। ঠিক আছে, সবাই জি ভালো স্যার। থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম।